ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি হলে কি হয়? নাইট ব্লাইন্ডনেস হয়। আর কি হয় কি দেখ তো? আচ্ছা, এই করোনার সময়, during the corona period, you have been advised to take vitamin capsules. Why? তাই না? খেতে হতো না ভিটামিন ট্যাবলেট? So, vitamin A has got three forms: retinol, retinal, retinoic acid. Each form has separate function. The retinol has got function usually. Retinal has got function usually in the vision. Retinol in the skin and other tissues like immunity, bones, correct? And retinoic acid in tissue differentiation. Three specific functions. Fine. Now, night blindness is an end stage. Before that, it comes to several sub-stages like xerophthalmia, keratomalacia, increased DAP, dark adaptation period. So, initially the person shows increased dark adaptation period. Then, if you don't treat in time, then it shows xerophthalmia, that is drying of the cornea. Next stage, up to xerophthalmia, it can be revert back. You can go back to a normalcy. But if you go beyond xerophthalmia, the next condition is keratomalacia, that is infection of the cornea. That means the corneal cell wall or cell membrane has been breached by infective organisms, right? Now this one is irreversible stage from here where you cannot go back to normal vision. That means what is next coming? What is next coming? Complete blindness, right? Okay, these are the functions of vitamin A in general. So whose function is this? Which form will show these functions? Which form of vitamin A will show this function? Actually, বললাম retinoic acid, right? Any question from here? This particular phase, this function, embryo development, it includes tissue differentiation. Means some of the tissue will become hard, it will become bone. Some of the tissue will become liquid, give rise to blood cells. Some of the tissue will become transparent, like our lens, through which light can pass. Correct? So all this differentiation takes place with the help of vitamin A. Another very important compound is required for tissue differentiation, which comes from amino acid metabolism. Can anyone tell me? Amino acid metabolism is still going on? Started, finished? Which one? Have you heard of compounds called polyamines? From methionine metabolism. So vitamin A in immunity deficiency leads to immunity, loss of immunity. Correct? Any question from here? Read the lines. Yes. Decrease severity of infection. মানে কি? Oh, what is the maker? হ্যাঁ, কি করে হবে? ফাইন। আচ্ছা, দাঁড়াও। Immunity, what are the different types of immunity? Innate and acquired. Achha. How do you innate immunity and acquired immunity? How do you differentiate which cells are involved? ওটা বাদো,
মানে একটা টি সেল ইনভলভ, একটা বি সেল ইনভলভ, তাই তো? How do you know the T cell? Which one is will give you better immunity, the B cell or T cell? So which one is more primary? T cell, having T cells or having B cells? B cell can be generated by T cells. So which one is more primary? Having T cells. Correct? If you have T cell, you can generate B cell anytime. How do you produce T cells? Stages, BFU, CFU, colony forming unit, blast forming units. পড়েছো? ডিফারেন্সিয়েশন গুলো আছে। সো ভিটামিন এ মেইন ফাংশন কি? টিস্যু ডিফারেন্সিয়েশন, সেল লাইন তৈরি করার জন্য কাজে লাগে, তাই না? তার জন্য অ্যানিমিয়া হয় ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি। So did I pass with the answer? Did I pass with the answer? Then পাস করেছি তো? অনেক ধন্যবাদ। অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ পাস করেছি মনে হচ্ছে। প্রথম দিন দুজন ছিল ক্লাসে, তারপরের দিন তার ডবল হলো 4, আজকে তার কজন হলো? জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশনে বাড়ছে, বল। আচ্ছা, দিস ওয়ান, see, A analogs for acne. In acne treatment, vitamin A can be used. In acne treatment, vitamin A can be used. Causes irritation followed by peeling of skin. Okay, so just remember all these things because they might ask you functions of vitamin A. Long question. They might ask you these questions as MCQs. The peeling of skin. Which vitamin supplementation will relieve from peeling of skin? যে চারটে ভিটামিন, দুটো মিনারেলসের নাম দিল, কিন্তু আই উইল আনসার, তাই না? ওরে বাবা রে, কি হলো রে? Carotenoids. Carotenoids means what? The beta carotene and the similar group compounds. Now beta carotene basically is very strong inert compound. It does not interact or react with any other substance so easily. It has been found that beta carotene is orange in color. Orange. So the animals or organisms who live on beta carotene, they will have their skin or exoskeleton orange in color. So can you name any organism whose outer skin or exoskeleton is orange in color? Or animal. বল, এমন কোন জন্তু জানোয়ারের নাম কর যাদের বাইরের আবরণটা বা এক্সোস্কেলিটনটা অরেঞ্জ কালার। টাইগার prawns, shrimps. So what do they eat? Lobsters. So they eat actually what? Phytoplankton. Now these phytoplanktons live on the vegetation growth underneath the base of the sea or whatever water body they live. So by nature, the beta carotene from all other organisms, they actually settle down to the base of the big oceans, sea, etc. So these are bottom feeders. So they get phytoplanktons from the bottom and they get the beta carotene. So that's why they have such a bright orange color. Okay. Now beta carotene, if we consume more beta carotene, is it good for our health? Yes, it is not bad. It does not harm, it does not do any good also, but it does not do any harm also. To some extent, there are many scientists
who discovered, who said that to some extent they prevent cancer, particularly see lung, oral, and prostate cancer. You know, there have been papers which have been published in journals showing that carotene supplementation increases protection against, see, prevention means it will not cure, it will prevent. How do you know it will prevent cancer? How do you know if the person has cancer, you give beta carotene, you treat it, you can say it is a cure for cancer. Not treated, you say it is not a cure for cancer. Fine. But how do you say these we prevent cancer? How do you experiment? Yes, very good approach. है ना? It's a very good approach. It is a fundamental diet study of the population who are not suffering from cancer. What else we can do? With more intrinsic knowledge of cancer biology, we can make out what are the markers that increases within the cell or body in persons who are suffering from cancer. So, if supplementation of beta carotene reduces the production of those products, then we can say they might prevent MIGHT. Okay? Now, the scientists are always very positive minded. They often remove the might. Fine? So, that doesn't mean you smoke 20 or 40 cigarettes a day and you take 20 carrots a day and you say, I will now never have lung cancer. No. Don't remain under such misconception that your all ill doing will be cured by beta carotene. No. Do not play with your health. Now, age-related macular degeneration or dystrophy, ARMD. ARMD, age-related macular dystrophy. What is that? It is a weak age. So now, ARMD is a macular dystrophy. There are two types of ARMD. One is dry, another is wet. What actually happens? The macular densa is important for our normal vision. Now, when there is angiogenesis means? Yes, formation of blood vessels in a newer regions where it's not supposed to be there. Because the moment you spread blood vessels in some tissue, the tissue becomes opaque. Like if we have blood vessels in our lens, we will be blind. Our lens should be free from blood. Right? So, these angiogenesis causes macular dystrophy. The nerve cells are damaged. The neural layer, when you go for a CT, eye CT, you see the neural layer is damaged, undulating. Okay? That means due to angiogenesis, the blood vessels have grown from down to up, means from the basement membrane, it has enclosed to the tissue, neural layer. The neural layer is dead now, getting dead, slow by slow, slowly. There is no treatment. We can stop it to one place, but we cannot revert it back. Fine? It has been seen that this is mostly due to increased oxidative stress. Oxidative stress, which is generated from hyperglycemia, hypertension, excessive bad habits like smoking, drinking, etc., and excessive physical work, load bearing, like weight lifters, power lifters, like coolies, porters. So they suffer from this ARMD. Early stage. Usually it occurs at around 6 plus, 65 plus. But people who are suffering from all these ailments, they get it much before. So for them, this being a antioxidant, very antioxidant, is helpful.
Cataract, again, it's an outcome of oxidative stress. Beta carotene, wonderful antioxidant, so it reduces the scope for formation of cataract. In general, food is rich in vitamin A and other phytochemicals are advised rather than supplements. Means taking alone vitamin A and taking vitamin A plus other phytochemicals are more useful because there are two very popular way of treatment. One is allopathy in India. Another is loudly homeopathy. Don't be shy. The allopathy, the well-known physicians, they give hate speech regarding homeopathy from the stage. When they get down, they call up a homeopathy practitioner and tell what would be the medicine for my 5-year-old kid for common cold. So these are things like the theory is very unique. In allopathy, whatever medicine or drugs we prescribe, that should be in pure form. We should know the chemicals head to toe, structure, everything. And only it can be brought into the prescription. Otherwise not. In homeopathy they say like compound A has no function in our body. Compound B has no function in our body. But A and B together may have some function. Now that function we cannot estimate. Why? Because it is naturally found from natural source. Now those natural sources are rich in not only A and B, they are rich in A, B, X, Y, Z, etc., 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 many things. Now combination of those many things along with A and B, no experiment can perform. So this is the basic difference between homeopathy and. So here also the same thing they have advised. In general, foods rich in vitamin A and other phytochemicals are advised rather than supplements. Means it is better to have food which is rich in vitamin A than having pure vitamin A supplementation. This is what they are good. So can you remember this? Remember like this: 700 for women, 1000 for men, and 1200 for pregnant and lactating woman. Okay? 700, 1000, 1200. Correct? Now in deficiency of vitamin A, who are the most susceptible population? Who are most susceptible population? When a person comes to you, because nowadays due to Google Maharaj, the patient will come with the diagnosis to you. Patient will come to you with diagnosis. Sir, I think I have vitamin A deficiency. You say yes, because if you say, suppose he was looking at mobile, usually what a teacher will do. Come on, get up, up. You this fellow don't know this much. But if I do so, what will happen? Not only he, every one of you will go. So the practicing doctor knows when a person comes with his own diagnosis, if you say, yeah, you just look it up, I don't want to see you, then what will happen? No patient will turn up. So what the doctor will say? You are correct. It may occur at this stage. It is very, very important to have a checkup. Please lie down. He might not have vitamin deficiency, but you tell so that he accepts you as a practitioner. He allows you to enter to your life, and then you can give the enlightenment. Right? Otherwise, what will happen? You will not allow.
Whenever you take the pain of prick, you get a vaccine. You don't take the pain, you don't get a vaccine. Are there painless vaccines? Yes. Yes. But there is a difference. In painful vaccine, you know whether the vaccine is correct or not. In painless vaccine, you never know whether they are giving water or vaccine. You know? That's why many people have moved to painless vaccines and then again they came back. Because when you take pain with pain, on a painful vaccine, the kid will have a fever next day. A painless vaccine, the kid will never have fever. You never know whether actually the vaccine is acting or not. You are in double blind. Fine. So who are the population who are most susceptible to vitamin A deficiency? What is this? F and B. Food and? Correct. Preschool children. What do you see in the advertisement of Horlicks? Tojo is food, Tojo is food, and Tojo is not listening. Okay? Then all mothers will not be that much. Yeah. So they will have, fine. Preschool means what is the age? 3 to 5. Oh, nowadays 2 also you can eat. Urban poor. People whom we see under the flyovers. In the slums. So, you know, an important, I don't know, I found this fact, I share. This urban poor means the people who live under the flyovers in big cities. So, during the lockdown period, I had to travel as an emergency service provider. So, fine, we used to travel and the road is totally empty, no one is there, nothing, only some few ambulances are going to and fro. And these fellows, they are enjoying their life at fullest. Why? Because in areas like outside city, number of NGOs are very less. But in inside the city, number of NGOs are many. So everyone is looking for a poor, hungry fellow to give the food. These fellows were fed by local traffic police. Traffic police gumtis are there, stations. So they also receive food. So they used to give food for these fellows also. Okay. The traffic police fellows, personnel, who used to give away the food, they suffered from COVID and died. Not these fellows. Who were without mask throughout the lockdown period, nothing happened. Not a single footpath dweller died in my eyes. And those, like doctors, sisters, nurses, medical professionals, the drivers, they got COVID, they died. After that, I lost all my faith over COVID. COVID cannot kill a person. Older adults, two things. Usually, their diet becomes reduced. They take very little food, correct? And due to overage, they cannot absorb the food properly, correct? Because they cannot absorb, so most of them they are eating less, their absorption is also less. So get very less nutrition. Alcoholism. What is wrong with alcohol? Not directly. When we take alcohol, or when you take alcohol, do you take enough amount of food along with it? No. No alcohol drinker will prefer eating a lot, giving away space for food, leaving alcohol.
কোনো মদ্য ব্যক্তি মদ খাওয়ার জায়গাটাকে বাদ দিয়ে খাবার দিয়ে ভরতে চাইবে? চাইবে না। তাহলে কি করবে সে? হি উইল ইট লেস, and that is a habit. So day after day he will eat less and less and less. So slowly he will grow vitamin A deficiency. Also remember, vitamin A can be stored in the body, being a fat soluble vitamin A, fat soluble vitamin. Liver disease, limit storage. Now this is a problem. Too much of alcoholism, too much of other infections, liver infection can cause liver damage, irreversible liver damage. So their liver cannot store. Fat malabsorption. Can you name any condition where fat is not absorbed properly? Any condition? Obstructive jaundice. Huh? Hepatic, intrahepatic or extrahepatic obstruction, biliary obstruction. What do you call the condition? Cholestasis. Now, if these are the causes, people who are susceptible, these are the consequences. So starting from, see, it is not in proper sequence actually. This one, night blindness comes at an early stage. Decrease mucus production. Our aerial tract, airway passage, is actually moist by the mucus production. Number one. Number two, our stomach. Stomach has also a mucus layer, mucin layer. If secretion of these two things are less in these two regions, then we suffer from airway infection and stomach ulcer. Decreased immunity, I told, cell differentiation will be reduced, bacterial invasion of the eye, correct? Dryness of the cornea will invite bacteria to get infected. Xerosis means dryness of the bacteria. Bitter spot, this you cannot see from outside. You need an ophthalmoscope. You need an ophthalmoscope, then you have to look into the eye, inside the eye, near the macula densa, one triangular, like a 3D picture, one spot is there. It's called bitter spot. It is seen in case of vitamin A deficiency. Xerophthalmia, drying of conjunctiva, irreversible blindness. If you don't take any measures, then you lead to this. Follicular hyperkeratosis. Since one of the functions of vitamin A is tissue differentiation, the major tissue differentiation taking place every day in our body is in the where? Skin. What else? Germinal epithelium means our gametocytes are not produced properly. Poor growth. Definitely, if the person is not having proper vitamin A supplementation, the bone will not form properly. They will have poor growth. What happens when we give too much of vitamin? Suppose I am very well to do. I want my kid to be very healthy. Okay, not eating food properly, give him vitamin supplementation. If we give vitamin supplementation unwantedly, what will happen? Excess. How much excess? 100 times an RDA for a short time. Then these effects might happen. Whatever there are, whatever the effects we see in case of vitamin A deficiency, if we give excess of vitamin A, the same kind of symptoms appear. Blurred vision, poor muscle coordination, GI effect means uneven bowel movements and headaches. You get a chronic long-term megadose.
Usually the patient age is around 10 to 12 years in this case. Okay. So they get mostly dry skin. They come with dry skin, hair loss. You get this after examination and they complain this one. Okay. So remember at least few. Tell me what is the meaning of this? What is the meaning of this? Ravina? Anyone? Check it. Teratogenic means cancer causing, carcinogenic kind of thing. Yeah. May occur with as little as 3 times the RDA performed. Aims to be a physical defect, developing a fetus as a result of excess vitamin A intake, spontaneous abortion, birth defects. You know, pregnant lady give excess value of excess amount of vitamin A, you suffer from this. Toxic effect. Here it is toxic effect. Toxicity of carotenoids, nothing much. Only the skin coloration will be yellow, that's all. No harmful effects. People will think either you have jaundice or not, whether you have jaundice or not, but no harmful effects. Nothing will happen. Nothing wrong will happen to your body. You will look a little bit of yellow. Correct? Already I have discussed deficiency manifestations. Quick note. On eyes, any question? Why? Pneumonia? Why there is pneumonia? Something else. Mucin layer is reduced. What is this due to? Follicular hyperkeratosis. If you know the previous slide, this slide will be easy. Thickening of bladder wall, cystitis, urolithiasis, nephrosis. What is the function of Kupffer cells? Macrophage, correct. মানে সংখ্যায় বেড়ে যায়, বড় হয়, সাইজে। হাইপারপ্লেসিয়া মানে সংখ্যায় বাড়ে, মেটাপ্লেসিয়া মানে সাইজে বাড়ে। ওকে, মানে জোরে বল, জোরে বল, কিছু শোনা যাচ্ছে। নামে টক্সিটি মানে এক্সেস,
কিন্তু কোনো টক্সিক এফেক্ট ক্যারোটিনের নেই, বুঝতে পারছিস? তুই যদি বেশি করে গাজর খাসও কিচ্ছু হবে না, তোর স্কিনটা একটু হলুদ হবে, কিন্তু তার তোর স্কিনের কোনো ক্ষতি হবে না, তোর লিভারের কোনো ক্ষতি হবে, কিচ্ছু হবে না। দেখতে হলুদ লাগবে, আর কিছু না, ঠিক আছে? ও হাইড্রোসেফালাস বল কি মানে? হ্যাঁ, ও আচ্ছা, নার্ভ, হাইড্রোসেফালাস তো একটা নার্ভের রোগ। যদি নার্ভ যদি সঠিকভাবে মানে নিউট্রিশন না পায়, তো দেখা গেছে যে যা দোজ হু সাফার ফ্রম হাইড্রোসেফালাস, দে আর অ্যাকচুয়ালি ম্যালনারিশ বেবিস, সেই অর্থে বলেছে, ঠিক আছে? Malnourishment has nothing to do actually with the economics condition of the patient. Yeah. Suppose তোর নাম কি? অঙ্কিত। So whom you think? আচ্ছা তুই ছেড়ে, ওই মনে হয়। Whom you think malnourished? He is nourished. That's why he is even from all sides. Right? Me malnourished. है ना? Obesity is over due to overnutrition, but the person is malnourished. है ना? Bones, vitamin A and bones. এটা কেন হচ্ছে? ডিস্ট্রাকশন অফ জার্মিনাল এপিথেলিয়াম। এটাও তাই একই, ইস্টার সাইকেল নষ্ট হয় ওই জন্য। আর দিস ওয়ান ফিটাল গ্রোথ হয় না, রেটিনোইক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সির জন্য। রিজর্পশন অফ ফিটাস। Now, if you ask me whether this cleft palate is due to only for vitamin A, no. The major reason is folate deficiency. Correct? So people who are very much deficient in nutrition, they suffer from folate deficiency too. Side by side, they suffer from vitamin A deficiency, D deficiency, everything. So it is a common effect of any vitamin deficiency. You cannot put cleft palate strictly with vitamin A deficiency. Okay? I will take the class on coronary circulation tomorrow. All right. Today is the embryological class. Tomorrow I will take a class on coronary circulation. All right. I know that this part has been done by Subramay. Isn't it, Subramay sir? Okay. So still I want to take a class on coronary artery circulation because you need to know something in relation to coronary artery circulation. That is, for depiction of coronary arteries, we need to know particular views, angiographic views. You cannot draw a picture like this. Suppose for right coronary artery, suppose for the description of right coronary artery, you are drawing a picture like this. Is it correct?
এটা ঠিক আছে ছবিটা? কি জানতে বলছি তোমাদের, তাই না? কালকে আমি বলবো এটা, ঠিক আছে? করোনারি আর্টারির আরেকটা ডায়াগ্রাম আঁকা যায়, that is at the level of aortic valves, aortic opening, ঠিক আছে? right anterior, left anterior and posterior, this part, ঠিক আছে? যেখান থেকে আমার করোনারি আর্টারি গুলো আসছে। তাহলে একটা কি বললাম, one part is if you draw right coronary artery like this, or similarly if you draw the left coronary artery like this, all right, in a standard view, that will be wrong, because we see the coronary artery is not in a single plane. In 2D, if you try to draw the picture, ঠিক আছে, either for right coronary artery or for the left coronary artery, this figure is not in the single plane. This is a 2D plane, the blackboard is a 2D plane, so you can't draw this figure in this plane, because at this view
you are unable to see the conus branch. তুমি conus branch দেখতে পাবে না। আমার কথাটা বোঝা গেল? তুমি যখন তোমার যদি করোনারি সার্কুলেশন দেওয়া হয়, তুমি সুন্দর করে নিয়ে হ্যাঁ এখান দিয়ে রাইট করোনারি আর্টারি, ওখান দিয়ে লেফট করোনারি আর্টারি লিখে দিচ্ছ, ঠিক আছে? শুধু পোস্টেরিয়র পার্টটা তোমরা কি করবে না ডট 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 করে দেবে, ডটেড লাইন, হ্যাঁ ব্রোকেন লাইনসে তুমি পোস্টেরিয়র পার্টটা এঁকে দেবে, হ্যাঁ বাকিগুলো কিন্তু তুমি একই রকম করে আঁকবে, ঠিক আছে? বাট দ্যাট ইজ নট দ্য রাইট থিং, সেটা ঠিক নয়। যদি তোমাকে সবকটা ব্রাঞ্চ দেখাতেই হয়, ঠিক আছে, একটা ক্রস সেকশনাল ভিউতে, তাহলে তোমাকে এইরকম একটা ছবি আঁকতে হবে, ঠিক আছে? এইরকম একটা ছবি আঁকতে হবে যেটা দিয়ে তুমি স্কিম্যাটিক বলতে পারবে রাইট পিডিএ লেফট পিডিএ, ঠিক আছে? ইভেন ডিউরিং অ্যাঞ্জিওগ্রাম this model is kept, this model is kept to see the branching patterns of right coronary artery as well as the left coronary artery, and we demonstrate the stenosis or the block. এই ছবিটা রেখে দুটো পার্ট থাকে, দুটো পার্টে থাকে, ঠিক আছে? এই ছবিটা রেখে আমরা কি করি না, যদি ব্লক বা কোনো কিছু আমাদের দেখাতে হয়, ঠিক আছে, স্টেনোসিস ব্লক যদি কোনো জায়গায় দেখাতে হয়, তখন আমরা এরকম করে ওই জায়গাটাকে এরকম করে স্টেনোসিস বা ব্লক এরকম করে দেখাই আমরা, ঠিক আছে? ইন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি ধরো এলএডি তে ব্লক আছে, এক্সটেন্সিভ ব্লক, প্রায় প্যাসেজ নেই, এরকম করে লিখি এবং তার পাশে একটা এক্সপিরিয়েন্স যে ইয়ে থাকে যে এটার ব্লকটা কতখানি, সেখানে আমরা লিখি 90% কি 85%, ঠিক আছে, 70% ব্লক, ঠিক আছে, অ্যাকর্ডিং টু লুকিং এট দিস ইন্টারনাল লুমেন কতটা রয়েছে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য আইডিয়া of placing both coronary arteries together. Otherwise, in a single plane, you cannot draw right coronary artery or left coronary artery like this. এটা বুঝতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে? And that's why কি হয়, when we take the arteriographic, coronary arteriographic or that is the angiographic view, ঠিক আছে? তোমরা দেখেছো কখনো অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করা? তোমাদের রিলেটিভস কারোর দেখেছো? কি দেখেছো বাবা? খেয়াল নেই, কেউ দেখেছো তোমরা পরিবারের কারোর অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করা? হয়েছে কিন্তু আমি দেখিনি, ঠিক আছে? একটা সিআর্ম থাকে, সিআর্মের মধ্যে একটা ওর সেন্টারে একটা বেড থাকে, ঠিক আছে? এবার বেডের তলায় কি থাকে, উপর থেকে এক্সরেটা করতে গেছে, অ্যাঞ্জিওগ্রাফিও কিন্তু একটা টাইপ অফ এক্সরে, ঠিক আছে, ফ্লুরোস্কোপ, ঠিক আছে? উপর থেকে তোমার এক্সরেটা আসে, এক্সরে যে পয়েন্টটা থাকে সেখানে নিচে একটা কলিমেটার থাকে। কলিমেটার মানে কি, যে আর কি কলিমেশন কথাটা মানে হচ্ছে যে আর কি স্ক্যাটারিংটাকে প্রিভেন্ট করে, ঠিক আছে? তাহলে উপরে একটা অ্যাপারচার, ওখান থেকে বিমটা এরকম করে এক্সরে বিমটা আসছে, একজন বেডে শুয়ে আছে, ঠিক আছে? আর এর যে ডিটেক্টর গুলো, সেই ডিটেক্টর গুলো বেডের মোস্টলি বেডের নিচের দিকে বিভিন্ন ডিরেকশনে আছে, ঠিক আছে? একে বলে কি না মাল্টি ডিটেক্টর গ্যান্ট্রি বলে, একে কি বলে? মাল্টি ডিটেক্টর গ্যান্ট্রি বলে, লোকেশনস বলে, ঠিক আছে? আর তোমরা যারা এমনি ফটো টটো তোলো সিনেমা টিনেমার সাথে, মানে দেখো তোমরা কতগুলো জিনিস জানো, সেটা হচ্ছে তোমার ক্যাপচার যে সারফেসটা থাকে, ক্যাপচারিং যে সারফেসটা থাকে তার একটা মুভমেন্ট থাকে, ঠিক আছে? সেই মুভমেন্ট ফেনোমেননটাকে সিনে বলে, মানে একটা কন্টিনিউয়াস মুভমেন্ট দিয়েই আমি একটা কন্টিনিউয়াস ফেনোমেননকে আমি ডিটেক্ট করতে পারি, ঠিক আছে? ঠিক সেরকম আরেকটা টার্ম তোমরা নিজেরাই জানো, সেটা হচ্ছে প্যানিং। আরেকটা কি বলে? প্যানিং বলে। প্যানিং মানে ইট ইজ দ্য ফোকাসিং অফ আ পার্টিকুলার field to capture areas of interest or structure of interest, তাই তো? তাকে বলে হচ্ছে ফোকাসিং, তাই না? তুমি একটা জায়গাকে তুমি নিজে ওটা যতক্ষণ না যে অ্যাঙ্গেলে বা যে ডায়ামিটারে ফোকাস করলে ওটাকে তুমি ক্যাপচার করতে পারছো, সেইটাকে বলে কি বলে?
সেটাকে বলে প্যানিং, ঠিক আছে। এইবারে কি হয়, যখন এই এটা তোলা হয়, তোমার অ্যাঞ্জিওগ্রাফিটা যখন তোলা হয়, ঠিক আছে, when you take the angiography, এই এতগুলো মাল্টি ডিটেক্টর আছে, এতগুলো মাল্টি ডিটেক্টর প্লেনে তোমার ওই সেকশনস গুলো আসতে থাকে, ঠিক আছে। আমার কথাটা ভালো করে বোঝো, ওই সেকশনস গুলো আসছে। এবারে এটা কি করে, কম্পিউটারাইজড অ্যাসেম্বলি বলে, রেট্রোস্পেকটিভ কম্পিউটারাইজড অ্যাসেম্বলি। সে কি করবে, জুড়ে জুড়ে দেবে। সে কি করবে, জুড়ে জুড়ে দেবে। এবারে ভাবো যে আমি এই হাড়টা রাইট অ্যান্টেরিয়র অবলিক 60 ডিগ্রি, রাইট অ্যান্টেরিয়র অবলিক 60 ডিগ্রি এই দিক থেকে দেখছি, আর এটা আমার এই ডিরেকশনে আসছে, ঠিক আছে। তার সঙ্গে কি ক্রেনিয়াল আরেকটা কম্পোনেন্ট আছে, আরেকটা কম্পোনেন্ট কি আছে, ক্রেনিয়াল, ঠিক আছে। সেটা 20 ডিগ্রি রাইট, আরসি এর ক্ষেত্রে 20 ডিগ্রি থাকে, আর ফর যদি ক্রেনিয়াল ভিউ হয়, আর ফর লেফট কর্নারি আর্টারি সেটা 25 ডিগ্রি হয়, ঠিক আছে। তো ঠিক আছে, ওইটুকু মনে রাখলেই হবে, ঠিক আছে। তাহলে এই ভিউতে আমি যখন দেখব, তখন আমি এইটাকে কি বলবো, তখন আমি এইটাকে বলবো কোনাস নেই, তখন এই ভিউটাকে বলবো এলএও ক্রেনিয়া, ঠিক আছে। কিন্তু তখন আমি কোনাস দেখতে পাবো না, ঠিক আছে। সুতরাং তোমরা যখনই আরসি আঁকবে বা এলসি আঁকবে, ঠিক আছে, তোমরা তার সাথে যে অ্যাঞ্জিওগ্রাফিক ভিউতে ওই ছবিটা তুমি যেটা আঁকছো সেটা দেখা যায়, সেটা মেনশন করে দেবে, ঠিক আছে। তাই জন্য দুটো, অ্যাটলিস্ট দুটো করে স্ট্যান্ডার্ড ছবি আমি এঁকে দেবো, যাতে কিনা তোমরা রাইট কর্নারি আর্টারি আর লেফট কর্নারি আর্টারি ব্রাঞ্চেস গুলো তোমরা দেখাতে পারো। হ্যাঁ বলো, কোনখানে? হ্যাঁ, এখানে তো তুমি আঁকতেই পারো, এটা একটা ক্রস সেকশনাল স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম। আর তা না হলে কি করতে পারো, এরকম একটা ক্রস সেকশনাল স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম আঁকতে পারো। আদারওয়াইজ কিন্তু তুমি করোনারি আর্টারি আমরা যেরকম করে আঁকি সেরকম করে আঁকতে পারো না, এটা কমপ্লিটলি রং, অ্যানাটমিক্যালিও রং। আর আমাদের যে আর্টের যে ছবি আঁকার যে কতগুলো নিয়ম আছে, ঠিক আছে, সেই নিয়ম অনুযায়ীও রং, বুঝে গেল। আরেকটা জিনিস, আচ্ছা, যেটা কালকে বলবো সেটা কালকেই ছেড়ে দাও, ঠিক আছে। এই কনসেপ্টটা রাখতে হবে, কিন্তু রেখে করোনারি আর্টারি আঁকতে হবে, ঠিক আছে। এটা বুঝলাম। সেরকম এলেও ক্রেনিয়াল হয়, আরেও ক্রেনিয়াল হয়, কডাল হয়, ঠিক আছে। ইট কুড বি কডাল অলসো, 30 ডিগ্রি হয়, 45 ডিগ্রি হয়। এটা কালকে আরেকটু ডিটেলসে আমি বলে দেবো, ঠিক আছে। ডিসেন্ট অফ টেস্টিস, একজন কেউ ক্রোনোলজিটা বলতো, ডিসেন্ট অফ টেস্টিস, ক্রোনোলজি অফ ডিসেন্ট অফ টেস্টিস। Chronology of descent of testis. And side by side ascent of kidney. Ascent of kidney কোন টাইমটায় হয়, ফিটাল ডেভেলপমেন্টে।
Kidney is developing in relation to what? Metanephric kidney is developing in relation to what? কোথায় আছে metanephric kidney? হ্যাঁ, পেলভিসে আছে কোথায়? in relation to the sacrum. ঠিক আছে, by 6th week, by 6 month it will move upwards, crossing the pelvic brim at the level of the bifurcation of the common iliac vessels. ঠিক আছে, তাহলে এই পার্টে যখন ও নিচে আছে ওপরে আসছে, ঠিক আছে, হুইচ আর্টারি সাপ্লাইজ দ্য কিডনি অ্যান্ড ইউরেটার, এইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। এইটা বলার জন্য কিডনি আর ইউরেটার এইটা যখন ওপরে উঠছে তখন কে সাপ্লাই করে? কোশ্চেনটা আসে ওয়াই দেয়ার আর ভ্যারিড আর্টেরিয়াল সাপ্লাই টু ইউরেটার, কেন ইউরেটারে এতগুলো আর্টারি সাপ্লাই করে, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, এখানে ও কাকে পাবে? হ্যাঁ, ওর মুন্ডু ইনফিরিয়র ঠিক এইখানে শেষ হয়ে গেছে, এরকম লেভেলে ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি শেষ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এখানে ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি শেষ হয়ে গেছে, আর ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক যে ডিসেন্ডিং ব্রাঞ্চ, হ্যাঁ প্রশ্নটা ওইখানে নয়। ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি যেটা ডিসেন্ডিং ব্রাঞ্চ, যেটা সুপিরিয়র রেক্টাল আর্টারি, তার প্লেনটা কি? আমি কিন্তু এটা বলেছি। তোমরা শুনছো না কথা, ঘাঁটবে কিন্তু পরীক্ষার সময় এই জিনিসগুলো না জানলেই ঘাঁটবে। এই বাইফার্কেশনের তলায় একটা আর্টারি আছে না? ঠিক আছে, এখান থেকে কি আছে? এটা কি আর্টারি? This is the median sacral artery. Median sacral as well as it gives the fifth lumbar artery. So at this situation, it will be supplied by the median sacral and the fifth lumbar artery. ঠিক আছে, when is crossing the pelvic brim, ঠিক আছে, the common iliac vessels is along the pelvic brim. pelvic brim দেখেছো তো তোমরা? ঠিক আছে, ওই pelvic brimটা যখন ক্রস করছে, pelvic brim-এ যখন এলো তখন কমন ইলিয়াক, এক্সটার্নাল আর ইন্টারনাল ইলিয়াকের ব্রাঞ্চ ওকে সাপ্লাই করবে। যখন পেলভিক ব্রিম ক্রস করে যাবে, ঠিক আছে, তোমার ইলিয়াক ফসাতে চলে আসবে। ঠিক আছে, তখন থেকে ওকে গোনাডাল আর্টারিজ, ঠিক আছে, আরো উপরে উঠলে লাম্বার আর্টারিজ, ঠিক আছে, লাম্বার রিজিয়নটা, লাম্বার আর্টারিজ, পেরিটোনিয়াল আর্টারিজ, নিচে যখন ছিল তখন আরো ইনফিরিয়র ভেসাইকাল আর্টারিজ, আর ফিমেলদের ক্ষেত্রে ভেজাইনাল এবং ইউট্রাইন আর্টারিজ, তার থেকে ব্রাঞ্চ দিয়েছে। তাহলে কি কি বললাম? রেনাল তো পরে আসবে, গোনাডাল, মিডিয়ান স্যাক্রাল, কমন ইলিয়াক এন্ড ইন্টারনাল ইলিয়াক, মিডিয়ান, আচ্ছা ঠিক আছে, পেরিটোনিয়াল, লাম্বার আর্টারিজ, ও আস্তে আস্তে উপরে উঠবে। এই যে সেগমেন্টাল যে সাপ্লাই রয়েছে, আর্টেরিয়াল সাপ্লাই রয়েছে, সেই সাপ্লাইগুলো পেতে পেতে ও উপরে উঠবে। ঠিক আছে, উপরে উঠে যখন ওর নর্মাল পজিশনে পৌঁছে যাচ্ছে, ঠিক আছে, তখন ওকে একটা সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড যেটা রয়েছে, ও বসে আছে এখানে, সাবডায়াফ্রামেটিক্যালি, এখানে সাবডায়াফ্রামেটিক্যালি বসে আছে। ঠিক আছে, এই তিনটে আর্টেরিয়াল সাপ্লাই আছে। সুপ্রারেনালের কটা আর্টেরিয়াল সাপ্লাই আছে? তিনটে। সুপিরিয়র সুপ্রারেনাল, এটা পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করবে বাবা, ভাইভাতে জিজ্ঞেস করবে। সুপিরিয়র সুপ্রারেনাল, মিডল সুপ্রারেনাল আর ইনফেরিয়র সুপ্রারেনাল। হ্যাঁ, কোত্থেকে আসে? তিনটে ব্রাঞ্চ।
কিরে সুপিরিয়র সুপ্রারেনালটা ইনফেরিয়র ফ্রেনিক থেকে আসে, মিডলটা আসে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটা থেকে, আর ইনফেরিয়রটা রেনাল আর্টারি থেকে আসে। কি বললাম? সুপিরিয়রটা আসে ইনফেরিয়র ফ্রেনিক থেকে, মিডলটা অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটা থেকে, আর ইনফেরিয়রটা আসে রেনাল আর্টারি থেকে। অ্যাকচুয়ালি when the kidney ascends, the suprarenal artery, inferior suprarenal artery gives a branch to the kidney. ঠিক আছে? একটা বড় মালদার ভাড়াটে আসছে, তাকে একটু সুবিধে করে দিই বলে ওকে এই ইনফেরিয়র ফ্রেনিক থেকে একটা ব্রাঞ্চ ওকে সাপ্লাই করেছিল। ঠিক আছে? বাট দ্য ভাড়াটে বিকেম বাড়ির মালিক, বাড়ির মালিক, ওটাকেই ও রেনাল আর্টারি বানিয়ে ওর একটা টুইক যেটা ছিল সুপ্রারেনালের সাথে কমিউনিকেটেড, সেটা ইনফেরিয়র সুপ্রারেনাল হয়ে গেল। কি বললাম কথাটা? ও যে আর্টারিটা দিয়েছিল কিডনিকে, অ্যাসেন্ডিং কিডনিকে, ঠিক আছে, দ্যাট বিকেম দ্য রেনাল আর্টারি, and the communication tweak between the suprarenal and the renal artery remains as the inferior suprarenal artery. বুঝা গেল? ভাড়াটে বাড়ির মালিক হয়ে গেল, ঠিক আছে, আর ওখান থেকে একটা টুইক দিল হচ্ছে সুপ্রারেনালকে। ঠিক আছে? এবারে কি কারণে এই অর্গানগুলো ওপরে ওঠে আর নামে? টেস্টিস কেন নামলো আর কিডনি কেন উঠলো? আচ্ছা, টেস্টিসের ডিসেন্টটা আমি বলে দিচ্ছি। টেস্ট বলো বলো বলো, আমি খুশি হব। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, শর্টলি বিফোর বার্থ, ঠিক আছে, ইট কামস টু দ্য স্ক্রোটাল স্যাক, তাই তো? আর এটাও একই রকম ভাবে কিসের ওপর ডিপেন্ড করে? ও কি সুইসাইড করলো? অ্যাবডোমেন থেকে সুইসাইড করছে, সের জন্য নিচে নামলো? কেন ওর নিচে, তাহলে ওর নিচে নামছে কেন? আচ্ছা, প্রথমে কিডনি বলি, এটা পরে আসবে। কিডনিটা ওপরে উঠলো কেন? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? ও কেন ওপরে ডেভেলপ করেনি? কারণ মেসোনেফ্রিক রিজ তো ওপর পর্যন্ত রয়েছে। ও তো যখন প্রোনেফ্রস ছিল, সার্ভাইকাল রিজিয়নে ছিল। প্রোনেফ্রস যখন প্রোনেফ্রিক stage of development of kidney was at the level of lower cervical, upper thoracic. Mesonephric kidney was at the level of lower thoracic, upper lumbar, and metanephric kidney is in the pelvis. তো ওপরেই ডেভেলপ করছিল। তো ও কেন নিচ থেকে ওপরে উঠছে? বলো, কিছু বলো। It is the release of intra-abdominal pressure. See, the main thing is that it is the release of intra-abdominal pressure. Baby কেরম করে আছে? হ্যাঁ, বেবি কেরম করে আছে না, যত তুমি আর্লিয়ার উইকসে দেখবে, তাহলে এটা কোয়াড্রুপেড ভেন্ট্রোফ্লেক্সড একটা কমপ্লিট ফ্লেকশন ফিগারে রয়েছে। ঠিক আছে? এবার যখনই তোমার এই ব্যাক পোর্শনটা আস্তে 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 রিলিজ হবে, ঠিক আছে, তখন কি হবে? ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল স্পেস অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য প্রেশার উইল বি রিলিজড। ঠিক আছে? বিকজ দিস প্রেশার ইজ নাও বিং হ্যান্ডেলড by কি? Musculature has developed. So any force, ঠিক আছে, to handle the pressure, the musculature of the anterior abdominal wall, ঠিক আছে, is going to take abdominal cavity কে আর হ্যান্ডেল করতে হবে না।
So the growing tissues, ঠিক আছে, that needs, টিস্যুটা যেহেতু গ্রো করছে, that needs more oxygen supply, ঠিক আছে, আমাদের শরীরে যত উপরের দিকে টিস্যু রয়েছে তার অক্সিজেন ডিমান্ড তত বেশি, হার্টের অক্সিজেন ডিমান্ড অনেক বেশি, ব্রেনের আরো বেশি, তাহলে ও নিচ থেকে উপরে উঠছে, বেসিক ফ্যাক্টর ইজ ওয়ান, সেটা হচ্ছে ওর অক্সিজেন ডিমান্ডটা বাড়ছে, ঠিক আছে, অ্যান্ড হি ইজ মুভিং আপ টু ফুলফিল ইটস অক্সিজেন ডিমান্ড, which is through better arterial supply, ঠিক আছে। এবারে এই কথাটা যখন বলে দিলাম, তাহলে এবার টেস্টিসের ডিসেন্টের ফ্যাক্টরটা কি, যে ও কি অক্সিজেন চাইছে না, টেম্পারেচারটা মেনটেন করার জন্য নিচে নামছে, ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল প্রেসার, কিডনি উপরে উঠলো, হ্যাঁ, আর টেস্টিসটা নিচে নামছে, হ্যাঁ, তুই জানিস তো একই সঙ্গে ওঠে, একই সঙ্গে ওঠে নামে, মানে তুই যদি এর পাশে টেস্টিসের ছবিটা আঁকিস, তুই এর পাশেই যদি টেস্টিসের ছবিটা আঁকিস, খুব বড় আঁকলাম না, খুব বড় আঁকেনি,
বল কি কি আঁকলাম, পয়েন্টস গুলো কি? এই পেরিটোনিয়াল ডিপ্রেশনটাকে কি বলে? হ্যাঁ, প্রসেস ভেজানালিস হচ্ছে গুবার্নাকুলামের পুলে যে পেরিটোনিয়াল কন্টিনিউটিটা স্ক্রোটামের মধ্যে চলে আসে সেটাকে বলে প্রসেসাস ভেজানালিস। এটার পুলে এই যে ব্লুটা যেটা আঁকলাম এইটা প্রসেসাস ভেজানালিস, ঠিক আছে? তাহলে এটাকে কি বলে? ডিপ্রেশনটাকে, পেরিটোনিয়াল ডিপ্রেশনটাকে স্যাক্কাস ভেজাইনালিস বলে। ওটাকে কি বলে? স্যাক্কাস ভেজাইনালিস বলে। এইটা কি রে? এপিডিডাইমিস। এপিডিডাইমিস হবে, এখনো হয়নি। গুবার্নাকুলাম তো নিচে আছে, ব্যান্ডস অফ গুবার্নাকুলাম, দ্যাট ইজ দ্য, ঠিক আছে, ব্যান্ডস অফ লকিড। এই যে ব্যান্ড গুলো আঁকলাম এগুলো হচ্ছে সব ব্যান্ডস অফ লকিড। কি অবস্থা তোদের! স্যার কি তোদের বলে দিয়েছে অ্যানাটমি না পড়লেও পাস করাবে? আমি জানি না, আই ডোন্ট নো, দেয়ার মে বি সাম আন্ডার দ্য টেবিল ট্রানজাকশন। ঠিক আছে, কিরে এটা কি? দেখ আমি কিন্তু টেস্টিসের মধ্যেও কিছু দাগ দিয়েছি যাতে তোরা বুঝতে পারিস। কি বাবা ওইগুলো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হে ভগবান, ওগুলো মেসোনেফ্রিক টিবিউলস, ঠিক আছে? এটা মেসোনেফ্রিক টিবিউলস, আর নিচে হচ্ছে মেসোনেফ্রিক ডাক্টটা রয়েছে ওখানে, ঠিক আছে, যেগুলো থেকে আমার তৈরি হবে, ঠিক আছে, ইফারেন্ট টিবিউলস, হ্যাঁ, রেটি, এগুলো সব তৈরি হবে, ঠিক আছে, এপিডিডাইমিস, ঠিক আছে, ক্যানাল অফ এপিডিডাইমিস, ভাস ডিফারেন্স, এগুলো তৈরি হবে, ঠিক আছে? আর এইটা যেটা আঁকলাম, এইটা কি আঁকলাম রে? Basically, this is the inguinal fold of mesothelium. This is the inguinal fold of mesothelium. ঠিক আছে, মানে বাই দিস টাইম এটা যখন গ্রো করে নিচের দিকে নামবে, বাই দিস টাইম কি হচ্ছে, আবার অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালটা ফর্ম করছে, ঠিক আছে? তার মানে আবার ইন্টারনাল অবলিকের মধ্যে দিয়ে আমার ইলিউইঙ্গুইনাল নার্ভ পাস করছে, ঠিক আছে, স্প্লিট ইন্টারনাল ইঙ্গুইনাল, কি বলে, ইন্টারনাল ইন্টারনাল অবলিক মাসেলের ভেতর দিয়ে আমার ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট তখন পাস করে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সিমিলারলি আর্চের তলা দিয়ে যখন গুবার্নাকুলামটা পাস করছে, আর্চের তলা দিয়ে ইন্টারনাল অবলিক মাসেলের যে আর্চ দুটো আছে না, ইন্টারনাল অবলিক আর ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস, দুটো যে আর্চ, সেই আর্চের তলাটা দিয়ে যখন গুবার্নাকুলামটা পাস করছে তখন ওখানে একটা মেসোথেলিয়াল ফোল্ড, ঠিক আছে, যেটার মধ্যেকার যে মেসোথেলিয়াম গুলো, মানে মেসোডার্ম যেটা, সেটা এই মাসেলগুলো তৈরি করছে, আর ওর মধ্যে যে স্পেসটা রয়ে যাচ্ছে সেটা ইঙ্গুইনাল ক্যানাল তৈরি করছে, আর যার ভেতরটা দিয়ে গুবার্নাকুলাম অফ টেস্টিস পাস করছে, ঠিক আছে? গুবার্নাকুলাম অফ টেস্টিসের আপার অ্যাটাচমেন্ট তিনটে দেখতে পাচ্ছিস, একটা স্যাক্কাস ভ্যাজাইনালিস সাথে, একটা লোয়ার পোলের সাথে, আর একটা মেসোনেফ্রিক টিবিউলসের সাথে। আর এর যে তলার কাছে এসেছে এর 5টা অ্যাটাচমেন্ট আছে, এগুলোকে সব ব্যান্ড অফ লকিড, ঠিক আছে, লকিড ব্যান্ডস বলে। লকিডের নাম জানিস? লকিড কে? হ্যাঁ, লকিড মার্টিনের নাম শুনিসনি? ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে জায়ান্ট হচ্ছে এভিয়েশনে, মানে এভিয়েশন শুধু না, ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ,
হ্যাঁ এভিয়েশন শুধু না, ও হচ্ছে ওয়ার জায়ান্ট, মানে ওয়ার প্লেনস, জেটস, এগুলো তৈরি করার হচ্ছে জায়ান্ট। ঠিক আছে, তাহলে এগুলো ব্যান্ডস অফ লকহিডস কটা আছে? 5টা। কোথায় কোথায়? at the root of the penis, in front of the symphysis pubis, at the root of the penis, in front of the symphysis pubis, at the base of the scrotum. ঠিক আছে, one is going to the anterior superior iliac spine, one is going to the saphenous opening, and another is going to the superficial perineal pouch. These 5 bands. এলিফ্যান্ট দেখেছিস? বিয়ার, এলিফ্যান্ট দেখেছিস? হাতি দেখেছিস? হাতির স্ক্রোটামে হাত দিয়েছিস? জিজ্ঞেস করেছিস তুমি এত বড় অ্যানিম্যাল, হ্যাঁ তোমার ন্যাজটা এত ছোট কেন আর তোমার স্ক্রোটাম ফাঁকা কেন? জিজ্ঞেস করেছিস? জিজ্ঞেস করবি তো। এই যে তোদের বললাম, ওরে চিড়িয়াখানায় যা, চিড়িয়াখানায় যা। ঠিক আছে, চিড়িয়াখানায় যা, চিড়িয়াখানায় যা, তোরা কোনোদিন গেলি না। ঠিক আছে, and there is another animal interesting, there is another element. কোথায় এবার, কোথায় হলে এবার আমি তোকে যে জিজ্ঞেস করি, হ্যাঁ উইথ মডার্ন আইডিয়াস অফ বডি স্ট্রাকচার অ্যান্ড স্ট্রাকচার অ্যান্ড আমাদের মুভমেন্ট নিড এবং আমাদের স্ট্রাগল, হ্যাঁ এখানে স্ক্রোটামটা আছে বলে কি করে না, তোর খেলার মাঠে কি হয় না, কেউ একজন বদমাইশি করে থাইটা তুলে দিলি আমাদের ওখানে। ঠিক আছে, আমরা ভীষণ কষ্ট পেয়েছি ছোটবেলায় বহুবার, তাই না? দমফম আটকে যায়, প্রাণটা বেরিয়ে যাবে, এত পেইন হয়, তাই না? বাট স্টিল দেয়ার আর সাম পিপল হু গিভস আস দিস পেইন, তাই না? এবার তোকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি কোথায় হলে ভালো হতো, স্যাপেনাস ওপেনিং এ হলে ভালো হতো, এই অর্ণব, অর্ণব টেস্টিসটা কোথায় হলে ভালো হতো? where it should have been. একটা হচ্ছে যে এখানে পকেটে যেমন রাখি, এখানে মানে স্যাপেনাস ওপেনিং এর কাছে, এখানে একটা যদি হয় ভালো হতো। অ্যান্টিরিয়র সুপিরিয়র ইলিয়াক স্পাইন, ঠিক আছে, রুট অফ দ্য পেনিস, এইখানে হলে ভালো হতো। কোথায় হলে ভালো হতো? একটু সেফ হতো, তাই না? এনিওয়ে, তো তোমরা খেলাধুলো করো, অনেক রকম ট্রমা পেয়েছো, অনেক রকম কি বলে চ্যালেঞ্জেস ফেস করেছো তুমি, এই কিরম যারা ফুটবল টিটবল খেলো বা মাঠে নামো ঠামো, তো তাদের আমি জিজ্ঞেস করছি যে কোথায় হলে ভালো হতো? অ্যান্টিরিয়র সুপিরিয়র ইলিয়াক স্পাইনে, স্যাপেনাস ওপেনিং এ, ঠিক আছে, at the root of the penile part, before the in front of the symphysis pubis, or in the superficial perineal pouch. হাতির ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল থাকে বাবা, হাতির টেস্টিস মাঠে নামে না, এটা জানতে হবে। হাতির টেস্টিস মাঠে নামে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইঁদুর গিনি পিগ তো একদম ইকুইভ্যালেন্ট টু হিউম্যান বিং না? ঠিক আছে, সুতরাং হাতির চেহারাটা দেখে লাভ নেই, হাতির চেহারাটা দেখে লাভ নেই। আমি জিজ্ঞেস করছি সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচে কার টেস্টিস থাকে, কারণ ওটা খুব সেফ জায়গা, তাই না? সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচ প্রচন্ড সেফ জায়গা, মানে তোমার যে ইয়ে রয়েছে অ্যানাল অ্যাপারচার, ঠিক আছে, আর তোমার স্ক্রোটামের ইয়েটা যেখানে লেগে রয়েছে তার মাঝখানে, ঠিক আছে, কারণ ওখানে এরকম করে যদি কেউ হাঁটু দিয়ে কিক করে ওখানে লাগবে না, ঠিক আছে, জাস্ট এট দ্য মিড অফ জাংশন অফ টর্সো, মানে তোমার বডিটা এইখানে, এইখানে দুটো লেগ, তার জাংশনে যদি পেছন দিকে থাকে, ঠিক আছে, ওটা খুব ভালো। কার থাকে রে এটা? সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল পাউচে। হ্যাঁ, হ্যাঁ বলো। ক্যাঙ্গারু খুব কমন অ্যানিম্যাল, হেভি চালাক, বুঝতেই দেয় না যে ও চালাক, সেই তো সবচেয়ে বড় চালাক না, যাকে দেখলে ইডিয়েট মনে হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, these are the pigs. Pigs keep their scrotum in the superficial perineal pouch. ঠিক আছে, and 1:1 ফাইটে তুমি জানো তো যে বোর যারা হয়, ওয়াইল্ড বোর, 1:1 ফাইটে
no one can defeat a wild boar. No animal or even human being. No one can fight against a wild boar. ঠিক আছে? Any other alternative? আর কোথাও থাকলে ভালো হতো এরকম কোনো একটা চয়েস দিয়ে আমাকে। হ্যাঁ 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 আরে একটা চয়েস দে। আরে তুই এখন ভগবান বানাচ্ছে, দুদিন পরে তো হিউম্যান বিং তোরাও বানাবি। তো মনে মনে প্ল্যান করলি না, তুই মনে মনে প্ল্যান কর যে আমার ইস্যুজের টেস্টিসটা কোথায় হলে ভালো হয়। ঠিক আছে? রোজ বলবি। ঠিক আছে? ইট শুড বি ইন দা সুপারফিশিয়াল পাউচ। হ্যাঁ, এইখানে তোর কি বলে স্যাপনেস ওপেনিং এর কাছে, যাতে পকেটের আন্ডারে থাকে। ঠিক আছে? এনি অল্টারনেটিভ কারোর কাছে? এনি আইডিয়া অফ অল্টারনেটিভ? এনি আইডিয়া অফ অল্টারনেটিভ? কিরে he has told the chronology of descent of testis right. That is at the 7th month, it is at the deep ring, crossing 7th to 8th month up to 9th month at the superficial ring. ঠিক আছে? By the upper pole of the testis 10th month, and shortly before birth, before or after birth, it comes down to the testis. And when one testis is not found, it is called monoorchism. All right, then we search for the along the course of his descent, that is at the upper pole, then at the superficial ring, then in the inguinal canal, then at the deep ring. If it is beyond the deep ring, then it is intra-abdominal, and its hormonal potential are not the same as when the testis is in the scrotal sac. It is always suppressed. So anorchism, when bilateral testis is absent in the scrotal sac. Monoorchism, when one has descended up to the full range and other is absent. And ectopia testis, when we find the testis elsewhere along its course of descent, we call it abnormally along its course of descent, we call it ectopia. Now the abnormal sites, other than this, the other abnormal sites where we can find the testis. পরীক্ষার সময় আমি জিজ্ঞেস করব, ওটাই আমি বলে দিলাম। আর কোথায় কোথায় পাওয়া যেতে পারে? ঠিক আছে? লেগ, ফিয়ার কমপ্লেক্স, সঙ্গে লিখে রাখ, ফিয়ার কমপ্লেক্স আইদার প্যাটার্নাল অর সিবলিং। ঠিক আছে? প্রিভেন্টস ডিসেন্ট অফ টেস্টিস, এক লাইনে লিখে রাখ শুধু। বাবার ভয় ছেলের টেস্টিস নামে না, অথবা বাড়িতে যদি সিবলিংস থাকে ওরকম প্রিডেটার্স থাকে অ্যারাউন্ড, তার ভয়ে টেস্টিস নামে না। ঠিক আছে? More you are released of fear, your testis will be right at the scrotal position. ঠিক আছে? তোদের এন্ডোক্রিনোলজি পড়ানো হয়েছে? হ্যাঁ? আরেকটা ছবি আঁকার ইচ্ছে ছিল, আর ভাল লাগছে না, ছাড়। ফিয়ার অ্যান্ড রেজ কোন এন্ডোক্রিনাল অর্গানের ফাংশন? আমি মনে করিনি, এই যে বললাম প্যাটার্নাল ফিয়ার, সিবলিং রাইভালরি অর দ্য প্রিডেটোরিয়াল ফিয়ার কিপস দ্য টেস্টিস আনডিসেন্ডেড। আর টেস্টিস যে পুরো পাউচটার মধ্যে থাকে ওটা একটা এসি পাউচ,
পরে বুঝিয়ে দেবো যখন স্ক্রোটাম কখনো যদি আবার পড়াই তোদের, তো তো পড়ছিস না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি না না, আমি কোশ্চেনটা করেছি হুইচ এন্ডোক্রিনাল অর্গান ইজ রিলেটেড টু ফিয়ার অ্যান্ড which endocrinal organ is related to fear and rage? কোন এন্ডোক্রিনাল সিস্টেম ফিয়ার অ্যান্ড রেজের সাথে রিলেটেড? Today we perform two-way test of abnormal urine analysis, which you already written in your copy. The first one is male sulfur test, and second one is object test. Understand? Why we perform both these tests? For identification of bile salt and bile pigment. Okay? For the identification of bile salt and bile pigment. Okay. Now you will tell me the name of bile salt. Bile salt. Sodium carbonate and sodium glycolate. We perform high sulfur test for identification of bile salts in our urine. This is high sulfur test. Okay? You know bile salt? What is bile salt? What is bile salt? It is a derivation of cholesterol. You already know. This is the degradation part of the cholesterol in which bile salts are found. And what the function of bile salt is helpful for the digestion and absorption of lipid molecules. Yes, for the process of emulsification. Understand? Now, when these are excreted in the urine, in the case of obstetric jaundice, we can identify by high sulfur test. The procedure of this test is only that very simple test. We have to take two test tubes. We have to take two test tubes. We call it test tube A and B. Okay? And we take a sample in a test tube A and take a normal water. Normal take water in a test tube B. Okay? Then we add pinch of sulfur powder. Add pinch of sulfur powder. And the amount of sulfur powder put in the test tube A and B simultaneously. Okay. Now, what is happening? If the sulfur powder is seen and settled down at the bottom, and in the normal water it is floated over the surface of the water, then we confirm that our sample having bile salt. Our sample having
bile salt. In a sample, what we take, what the procedure of this test? We take two test tubes and assume that it is sample test tube A, test tube B. In the test tube A, we take the sample. In the test tube B, we take only cat bile. And this is only for the control, for the comparison with the sample. Okay. Then we take the urine sample and we take only normal temperature. Then we add pinch amount of sulfur powder. Okay. If this sulfur powder is coated over the surface, then we confirm that our sample does not have any kind of bile salts. If bile salts are present, it is sink and settled down at the bottom of the test tube. Okay? Or settled down at the bottom of the test tube. Why it is settled down? Why is sulfur powder settled down? Yes, bile salt ultimately reduces the surface tension of the water, surface tension of the solution. That's why the sulfur powder is easily shrinking and settle down at the bottom of this test tube. Okay, this is called a sulfur test. Understand? Now, object test. This is for bile pigment. Which one is bile pigment? Bilirubin and bilirubin. Torture test is performed for the identification of bile pigment in our urine, that is bilirubin and bilirubin. You already know how the bile pigments are found in the urine, how these are formed. It is formed by the breakdown of the heme molecules, first thing. Okay? And during the process of metabolism, these bile pigments are formed. Okay? But in the case of obstructive jaundice, post-hepatic jaundice, in the case of jaundice, it may be excreted in the urine. Understand? So for identification of post-hepatic jaundice, post-obstructive jaundice, we confirm this test by the object test. What is the procedure of object test? It is already given in your copy that we take tray of urine sample, then we take filter paper, dip the filter paper and dry it. क्या लिखा हुआ है? Definitely. Either you can directly add the PaCl2 and the procedure. PaCl2 is a lot of separate solution. Okay. The procedure is already given in your copy. Then we take 3 ml of this sample. And the observation of this is different color observed in the filter paper. Different color observed in filter paper. Okay. All of the students will wear the mask and wear the protocol of alarm. Because we know some of the students are also positive in these days. Huh? कोई गर्ल्स में से आया पॉजिटिव आज? ठीक है, तो आप अपना प्रोटोकॉल यूज करिए, मास्क लगा के रखिए, वेयर इज योर मास्क? अभी लैब से ले लेना, ठीक है? मास्क लेना, लैब लगा। So this is the procedure. Today we perform both the tests, and this is a very important test. We will perform this and identify the abnormal constituent in the urine sample and also make the clinical report about this test. Dry the filter paper, then add 2 drops of Faucet's reagent.
Okay, and you will observe finally the color changes. It is green to orange. Huh? Yes. Yellow to green. By this observation, you will confirm that the sample having bile pigments. Understood? Now you will write this procedure in your copy and go to your seat. Then we call again and you will perform this test. Okay? ठीक है धीरे धीरे जा रहा है ना धीरे 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 जा रहा कारण बायसेप्टर सारखीच टेक्शन त्याचे ओव्हर एक्सिस्टिंग reaction that subpropagated will not see. ठीक है तो यूरिन सॉल्यूशन में क्या होता है वाइट सॉल्ट इट वाज प्रेजेंट if white salt was present so that's why subpropagated will sink down. Why because why it will sink down because surface tension who will reduce the surface tension bile salt will reduce the surface tension of urine. That's why subpropagated will filtration. Filtration होता है ना जब पूरा ये filtration तो पूरा सीरीज करके डालना है बहुत ज़्यादा लेगा अभी भी ज़्यादा है हाँ ये भी ज़्यादा है फिर भी ठीक है इसे क्या पता चला हाँ क्या क्यों इसमें तो कि ये एकदम नॉर्मल No, Mama, he didn't. In radiology, what we do, we take the photograph of the body. Radiology is nothing but the science of imaging techniques. Okay. Now, X-ray, we use X-ray to make the radiograph. And this is a radiographical plate, okay, or skiagram, okay, or radiograph, or X-ray plate, whatever you say, and it is a posterior anterior view. That means the light source is behind the patient and the film is placed in front. And in other one, that is the AP view, that anteroposterior view, what we do, the light source remains in front and Except in the it is behind. And PA view, and if it is an AP view, what is the problem? The image of the heart would be enlarged. So here what we can see, this is the PA view. First, we will comment on the bony shadow. We know X-ray cannot
penetrate the dense bony tissue, bones. And in some tissue, the X-rays can penetrate, can pass. They are called radiolucent. Like you can see the black shadow of the lung. Okay. And here we can see here the soft grey colored soft tissue shadow. Where this is not radiopaque. Radiolucent. But you can see these are the bones. These are you can see these horizontally placed clavicule. And you can see other ribs. So these are the bones where they are radio-opaque. And we will comment on the first we will say what is this? That this is a diagram of the chest in PA view first. Then examiner will proceed for the second one. Now what you can see? We can see, sir, there are some bony markings and as well as the soft tissue shadows of lung and mediastinal structures. Okay. Now first we have to comment about the bony shadow. You can see this is the horizontally placed and clavicule. This is the sternal end and other end is the abdominal end. That you will come to know what there are some ends of the clavicule. When it will come across the superior extremity. Then other bony shadow, we can see, yes sir, this is we can see another bone. There is the scapula or shoulder blade. We can see the medial border of the scapula. And we can also see the inferior angle of the scapula. And also we can see the superior angle of the scapula. Okay. Now we can see the ribs. We can count the ribs like this, from behind forward. This is the first, this is second, third, like that. We will trace the ribs like this because in front we cannot trace because there is costal cartilage. Costal cartilage is not really opaque. So we will not get the shadow of the costal cartilage. So we will get misleaded. Okay. Then we can comment about the soft tissue. Like this is the ear. Where we get the ear, we get the black shadow. The lung is full of air. So it is the black shadow. Okay. This is the right and left. Sometimes right and left is identified by, you can see there is a red marker. Okay, this is the right and left, we can differentiate. Now we can see here also a shadow of this white shadow. This is the shadow of the diaphragm. This is the right dome of the diaphragm and this is the left dome of the diaphragm. This is the left dome of the diaphragm. Okay. So, and this is the shadow of the heart. Though it is not a typical shadow of the heart. Okay. It is sometimes somebody is saying this is a dextrocardia. Yes, but I should not comment at this stage because I can see another thing, the aortic knuckle over this region. In a dextrocardia, we can see the aortic knuckle on this side. So I have got a confusion, so I have referred the case to our professor. And the second time, dextrocardia is always associated with situs inversus. In many cases, that's not a mandatory, but in many cases,
The dextrocardia is also associated with situs inversus. That means if the right, it is on the right side, then the liver would not be on this side, stomach would have been on this side. But we can see the black shadow of the funding gas. So it is very, it is not that easy to comment that this is a dextrocardia. So don't comment about this. Okay, this is the cardiac shadow. We can see this is the diaphragm and this is the heart. So if it is the normal shadow of a So we can see the shadow of the heart, and here we can see the shadow of the diaphragm. Okay, so there is an angle between this heart and the diaphragm, So this angle is called cardiophrenic angle. In phrenic nerve, which supplies diaphragm. So phrenic means diaphragm. So cardiophrenic angle on either side, and we can also find another angle between the diaphragm and the ribs. This is the costophrenic angle. Okay. Okay, costophrenic angle. We can see this is costophrenic angle. Okay. There is a superimposed image of the soft tissue of the breast. So, but still we can see the costophrenic angle here. Costophrenic angle here. In pleural effusion, what we will get is costophrenic angle will get obliterated. And we can see this is the angle. This is the cardiophrenic angle. This is acute on the right side and obtuse on the left side. Okay. In case of cardiomegaly, that angulation may change. And as well as we can see, this is the maximum transverse diameter of the thorax. And this is the maximum transverse diameter of the heart. The relation between the maximum transverse diameter of the heart and the maximum transverse diameter of the chest is, there is a relation, that is 1:2. It is 1:2, but in case of cardiomegaly, changes. it will change definitely. When that is, what is cardiomegaly? When the size of the heart Increases. gets enlarged. অনেকেরই তোমাদের বড় হৃদয় আছে, বড় হৃদয় হওয়া খারাপ, ভালো না। So that is the cardiomegaly. There is a cardiomegaly, then that ratio will get changed. Now we can see the mediastinal shadow, and also we can perceive the thoracic vertebra. And we can see the spines of the thoracic vertebra. And here we can find also a black shadow. This shadow is nothing. It is sometimes it is complete right-sided. And that is the shadow of the trachea. Okay. So trachea bifurcates at the level of second. Okay, of the sternal angle. Now we can see the right and the left border of the heart. And here we can see an arch area, aortic knuckle. Below that we can find another marking. Okay, that is the pulmonary bay or the pulmonary plaque. Below that we can get another marking. This is the left auricle, and then it is the left ventricle.
So apical, pulmonary vein, left auricle and the left ventricle. This constitutes the left border of the heart. Whereas the right border actually if you trace it from above, that is if you trace it from above, that becomes the pulmonary, that is the right brachiocephalic trunk, which is continued as the superior vena cava. Okay. Then we can find the right atrium. Okay. So this is the constitution of the right model of the heart. Okay. Any other thing we can see? We can see the spine. Okay. Okay. Now I will teach you this one. We know there is contrast radiography. That means the contrast media is used like Conrad 420, that is a dye, or any urography, radiography. There are so many dyes are there. We actually what we do, the soft tissues are radiolucent. So we cannot see the image of the soft tissue. To make it prominent, what we need, we have to insert a dye. Here we can see one dye is pushed through the cervical canal, and you can see the image of the uterus. You can see the uterus. Okay, this is the upper part is muscular, the fundus. So that fundus we cannot see. Okay, then we can see a linear shadow, linear white shadow. Okay, this is the shadow of the fallopian tube. Fallopian tube. Okay, and ultimately from the fallopian tube, what happens? The dye goes and passes through the uterus, passes through the fallopian tube, and it gets ultimately it comes into the peritoneal cavity. This is called peritoneal spillage of the dye. So this is the hysterosalpingo gland. And here we can see another bony markings. And obturator foramen we can see. We will symbolize it. Okay. And we can see the image of the sacrum also. Sacral foramen we can see. And sometimes we can see the black shadows. These are the colonic gases. You can see the black shadows of colonic gases. So what is this? This is the hysterosalpingo gland. Okay. Showing uterus, uterine tube, and spillage of the dye within the peritoneal cavity, as well as you can see the pelvis, the bones forming the pelvis. You can see the sacrum, and the hip bone. You can see other things. Okay. So here, বুঝেছো? মৌলিক বুঝেছো? মৌলিককে বাইরে আচ্ছা বন্ধুরা গেল তো দাদা আমি তো অ্যানাটমি এখনো জানি না, অ্যানাটমি শিখছি, প্রত্যেক দিন শিখছি। এই তো আমার তো তারা তো চলে গেল আপনার সেটা কিন্তু আমরা ডিসকাস করি। হ্যাঁ কি বলছো? আমরা স্যার শিখছি মাথায় শিখছি আমি তাই সবাইকে পুরো নম্বর দিই। এখন আমি স্টুডেন্ট, সেও স্টুডেন্ট। আমি কত ফেল করি? আপনি থিওরিতে ফেল। তো থিওরি আপনি দেখবেন তো? হ্যাঁ আপনি থিওরি এই তো আমি দেখবো, কিন্তু ইউনিভার্সিটি থেকে দেখবে। দাও ঠিক আছে।
Plate X-ray or plate X-ray of the abdomen. Okay. Without any contrast. Why I have said plain? Because there is no contrast. Here we cannot see any contrast here. Okay. Plate X-ray of the abdomen, you can see the bony shadow. This is the vertebra. Okay. যদি আমরা ভালো করে দেখতে পাই that the 12 vertebra we can see. Okay. The 12 feet is the 12 feet. Okay. So we have to trace the last beam. If it is the last beam, that is a 12 beam, then it becomes B12, L1, L2, L3, L4, L5. Okay, that's all. Now we can see the vertebra. In between the vertebra, we can see the intervertebral disc. So this shadow is again radio transmission. So there is a big gap in between. Okay. Then we can see the spines. Spine. Okay. And we can see these circular markings. These are the pedicles. The pedicles of the vertebra. Okay. Now we can see the coronary gas shadow. With the black shadow, you can see the coronary gas shadow. And also, এখানে একদম দেখা যাচ্ছে না এই মান্ডি gas shadowটা দেখা যাচ্ছে। না প্রত্যেক মানে হচ্ছে এয়ার পাস করে এটা দিয়ে পাস করে মানে পাস করে Whether a stone is radio opaque or radio lucid. Any stone. This is the straight X-ray of the abdomen. That is also called the straight X-ray showing the KUB, that means kidney, urinary bladder and prostate. So here there is no dye. Okay, but we can see a white shadow, which is there is a bladder stone. This is the symphysis pubis. Just above the symphysis pubis, we can expect urinary bladder, and within the bladder we can see a circular stone. It is a bladder stone. Other shadows we can see the clearly. Okay, L1, L2, L3, L4, and L5 vertebra. And we can see the sacrum. And here, this is the iliac fossa. So the joint between the sacrum and the iliac. So this is the sacroiliac joint. And this is the, you can see the joint space nicely.
The cortical, the periphery is the cortical bone, and in between the black shadow, this is the joint space. So that is the sacroiliac joint. And here we can also see the anterosuperior attachment and this is the acetabular margin. Acetabular margin. Acetabulum. Where the head of the human fits. What is the meaning of the acetabulum? It's a peg. Peg. Hello. Video মানুষ peg কাকে বলে? Short. SKM 30 peg মানে কি? দু রকমের হয় এই রাস্তা দেখো। That is a peg. স্যার ইটস Like a peg. Acetabulum. The peg human. এটা একবারে বন্ধ করে দেখো। এগুলো বন্ধ করতে peg মানে অ্যালকোহল। এই তোমার বন্ধু। হ্যাঁ peg মানে অ্যালকোহল। What is the meaning of acetabulum? তখন বলতে পারবো না। The meaning of acetabulum is peg. Okay, where we can fit something. Okay. So this is the hip joint and this is the hip joint space. We can see here. We can also see the obturator foramen. We can see the head and we can see the neck. This is the greater trochanter and this is the lesser trochanter. Okay. So this is a plane or straight X-ray of the abdomen showing the lower thoracic vertebra and the lumbar vertebra, sacrum, ilium, sacroiliac joint, and we can also see the hip joint and the head of the femur. Zero bole jabe. Hamle bana. Teacher ko hamle. Hamle jabe. Baaki teacher hamle jabe. Aur uske. Ek leke bole jabe. This is the greater trochanter. This is the lesser trochanter. This is the obturator foramen. This is the 8/6 and we can see also the soft tissue shadow here. Okay, by which we can identify the sex. ভালো লাগছে? Now we will come to this one. Now we can see a series of X-ray planes. A40 here. Okay. This is the intravenous pyelogram. It is also called the descending pyelogram. Or it is also called the excretory pyelogram. Here one dye is put through intravenous channel. What is the name of the dye? It is the Conrad 420. What is the amount? It is 20 to 40 ml. Dye is put through our peripheral vein. Okay, through the cubital vein. And after some time, or immediately we go on taking the photograph of the abdominal region. And the dye comes out through the kidney where we can see the structures of the kidney. We can see this is the calyces. There are calyces. Okay. We can see the first one is the minor calyces. This minor calyces joins to form the major calyces. And this finger, 2 to 3 major calyces joins to form the pelvis of the ureter. Then we can see the ureter. And we in the ureter, we can see the shadow of the bladder. Okay, we can see the shadow of the bladder. We can see also the shadow of the stone, the bladder stone. As we can see the stone, as well
or descending pyelogram. What we can do in other way, we can pass the dye to the cervix. Cervix से ढुकाবে তোমার চলে যাবে কিডনিতে, মারবো ইউরেথ্রা, ইউরেথ্রা কি টাইপ করতে পারি, ওকে, to the urethra we can pass the dye, we can see that the dye will reach the bladder and ultimately it can reach the kidney. That is called ascending pyelogram. আগেরটা সার্ভিং দিয়ে সার্ভাইকাল কেন হয়েছে এটা হচ্ছে সার্ভিং প্রোগ্রাম। ওকে, মনে রাখবে তো, মনে করলে না তো So this is the shadow of the structures of the kidney. Again I am repeating. We can see the calyces minor. देखो छोटे छोटे देखो calyces minor. Then we can see the calyces major. This is calyces major. This is calyces major. And calyces minor over the cup shaped area. This calyces minor and ultimately the calyces major. Okay. And here we can see the pelvis of the ureter, and this is the ureter. Ureter, what is ureter? Which transmits the urine from the kidney to the urinary bladder. Okay. What is the blood supply of the ureter? From various, there are so many lateral branches of the abdominal aorta, renal, gonadal, মনে পড়ছে? renal artery, gonadal artery, suprarenal artery. Okay, they all supply this ureter from one place to another place. In the lower part, it is supplied by the superior vesical artery. Okay, inferior vesical artery that can also, and from the peritoneum is there, from the peritoneum. So this is the very important. So unnecessary separation of the peritoneum is dangerous because that will lead to affection of the blood supply of the ureter. Ureter is getting blood supply from above downwards, from the lateral branches of the abdominal aorta. Renal, suprarenal, gonadal, lumbar arteries. Okay, all the lateral and dorsal branches of the abdominal aorta. মনে থাকবে? নাকি ভুলে যাবে? আবার ভুলে যাবে। Okay, so this is intravenous pyelogram. Clear it? বুঝেছো? এই পেছনে যারা আছে, এই পেছনে গ্যালারিতে কি আছে? গ্যালারিতে দেখতে পাচ্ছ তো? গ্যালারি না, এই সময় আলারি হয়ে যাবে। গ্যালারি আর থাকে না, তখন আলারি কোনো নারী জ্ঞান থাকবে না। আচ্ছা, now we can see অনেক কিছু নামে আছে, ঠিক আছে? Now this is what we say, this is the contrast radiogram. This is a contrast radiogram because এখানে what contrast media is used. What we do, we give barium sulfate, 50% barium sulfate. Barium sulfate means, okay, and when we do we just after the swallowing of the barium sulfate, we take the image of the esophagus. That is called barium swallow.
That is called barium swallow of esophagus. When it reaches the stomach, it is called the barium mill. X-ray of the stomach. Okay. We can see the barium mill X-ray of the stomach. Okay. And after 1 hour, it reaches the small intestine. Okay. It reaches the small intestine. That is called the barium follow through. When we see the barium sulfate in the esophagus, it is called barium swallow. Radiograph, what is the barium swallow? This is barium mill. This is the, we can see the fairy appearance. You know, follow pair. This is where dye has entered inside the small intestine. Okay. And here we can see the dye within the large intestine. This is the ilia, and this is the cecum, ascending colon, transverse colon. Okay. So this is the barium mill follow through. Okay. First, what we can see the black shadow. This is the diaphragm, then this is the stomach. So, in between diaphragm and the stomach, this is the fundal region. We can see the fundic gas shadow. Gas की किचु है, कोनो wrong है. Gases तो कोनो wrong नहीं है. Gases की क्या wrong है? Okay. ये oxygen, nitrogen, बराबर होते हैं. कोनो wrong नहीं तो देखो लो. So that gas does not get colorized with any dye. মন কে লাগাতে পারো কিন্তু কে লাগাতে পারো না। মন লাগাতে পারো, বন্ধুকে লাগিয়ে দিতে পারো, হ্যাঁ, কিন্তু একে তুমি কালারাইজ তো দিস বিকাম ব্ল্যাক, কালোই থাকে, তাই না? তাকে যতই চেষ্টা করো কালোকে চেঞ্জ করা যাবে। So next we can see the shadow of the stomach. We can see the lesser curvature, we can see the greater curvature. In the lesser curvature we can see it straight away, it goes down. Then here we can see incisura angularis. We can see the incisura angularis, and this is the greater curvature. And sometimes we can find the filling defect. If there is the filling defect, we can see there is a gastric carcinoma. Okay, sometimes there is a filling defect. Purotic defect. How I say it? So this is the greater curvature. And here we can see from the incisura angularis, if we draw a line, so this becomes the pyloric antrum, and then this area is called the pyloric canal. Okay. Then we can reach to the first part of the duodenum, and you can see that the triangular shadow of the first part of the duodenum. It is also called the duodenal cap. It is called duodenal cap. Duodenum is too big. The first part of the duodenum we can see is the duodenal cap. Okay. In peptic ulceration, and also in the malignant change in the duodenum, this regular shadow gets distorted. Peptic ulceration অথবা malignancy হলে এই শ্যাডোটা ডিস্টর্টেড হয়ে যাবে। What my point, madam?
In case of peptic ulceration, there is duodenal ulcer, or if there is a malignant growth over the duodenum, this triangular shadow will get distorted. Okay. Now we can find the feathery shadow. Feathery. You can see the feathery because there are what is inside the. We can see here also. You can see the feathery shadow of the small intestine. Okay. Here. Is that and this is the third part of the duodenum, and this becomes the duodenal flexure, and here it is the small intestine. We can see the shadow of the small intestine. We can jolly well we can know it is a feathery appearance. Palokер মতো লাগছে কি? Why? Because there are folds, circular folds within the duodenum. As you have come across the histology of the small intestine, there are several folds to increase the surface area for better digestion and absorption. Villi. Circular folds. Okay. And especially in jejunal area, they are very closely placed. And as you go down towards the ileal region, they are widely spaced. So in jejunal area, if you feel, there will be a feeling of two tubes. I think there are two tubes because these folds are very closely placed. So due to the circular folds, we can see the filling defects, and which gives rise to an appearance of feather. So this is a barium meal follow through, and we can see the barium meal within the large intestine here. Okay. We can see the large intestine here. Okay. বুঝেছো? এটা বুঝেছো তো? এবার আমি এদিকে যাই। সেটাকে লাগাচ্ছি হিপ জয়েন্ট হয়ে যাওয়ার জন্য। ঠিক আছে। You can see the hip joint here. In hip joint, properly hip joint, no hip joint. We can see this is the upper margin of the obturator foramen, and this is the lower margin of the obturator foramen. You can see this upper margin is coinciding with the neck of the lower part of the neck of the femur. Okay, it's coinciding with the upper border of the obturator foramen. দেখো মনে হচ্ছে না এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস একটা লাইন হয়ে গেছে। This line is called the Shenton's line. Shenton's line, Shenton's. Shenton's line. So upper border of the obturator foramen is continuous with the lower border of the neck of the femur. If there is a fracture
over the neck of the femur, this tendon line will get distorted. তাহলে কি সেটা স্মুথার থাকবে ভেঙে চলে যাবে so that is a very important clinical important very clinical important point and another point we can see the anterior iliac spine from here it is continuous in the upper part of the neck and up to the beta trochanter okay so if there is a fracture this line will again get distorted upper level. That is arm length line. Okay. So this is the beta trochanter. This is the head, and this is the lesser trochanter. Okay. And this is the head of the femur, and this is the junction between the head and the neck. And what is the angulation of the neck? Neck is angulated with the coronal plane with an angle of 25 degrees. And not that this is like this is like this the neck of the femur is directed backwards upwards and medial so it forms a suppose this is a coronal plane so it makes an angulation of 25 degrees with the coronal plane. ঠিক আছে এই দুটো ধরতে দিয়েছিলাম তোমাকে না অ্যাঙ্কুলেটটা তো নেই So this is a diagram or X-ray plate of the knee joint in AP view, and this is the lateral porous. In AP view, what we can find? Lower end of the femur. Upper end of the tibia and upper end of the fibula. And also we can see the soft tissue shadows. These are the grey color shadows. Okay. এখানে muscle আছে, vessels আছে, there are so many things. Visualization of the blood vessels is called the angiography. Okay. Similarly, we use a dye. Okay. To the blood vessels, and the blood vessels becomes visible. Okay. So, this is the bony shadow, and we can see another circular shadow, the shadow of the patella. It is in extended. This one is in full extension of the knee joint. Here we can see the joint space. It is more than 0.5 centimeter. It appears to be more than 0.5 centimeter. Why? বলে কি হাওয়ায় থাকে না দুটো কোন হাওয়ায় রয়েছে তাহলে এরকম হলো কেন because in between there are the meniscus lateral and medial meniscus but they are radial inside so we cannot see them so there is so much of space next we can see this is the medial condyle of the femur and this is the lateral condyle of the femur this is the medial condyle of the tibia this is the lateral condyle of the tibia and below that going down we can see the head of the fibula okay and this is the neck of the fibula and you can see there is an eminence this is called the intercondylar eminence which is very much prominent
in epiview, which is not at all very, very obscure in lateral view. But patella you can see the margin, but you cannot see the exact position of the patella here. Megadaga tara hoye gelo eta. Because it does superimpose shadow of the lower end of the tibia. So we cannot see tara looking at it. So that is very important. Okay. So here we can see the cortical bone, cortical bone, and here we can see the middle of the bone, the black shadow. Mr. Vancho, madam, get it? You know Bengali or not? Gradually it should be more and more. Otherwise the patients আমি এখানকার বাংলাই বুঝতে পারি না। ঠিক আছে, এবার চলো ল্যাটারাল ভিউ। Lateral view. In the lateral view, we can see the condyle. Okay. We can see the femoral condyles. Now tell me which one is lateral and which one is medial. The one which is in front. Okay. This is the lateral one. Lateral. This is the lateral one. This is the tracing of the lateral one. And this is the tracing of the medial one. This is the lateral one. Lateral one. And this is the medial one. This is the fibula. Fibula is on that side. And what you can see, this is the medial one. The tracing of the medial, the lateral one is like this. এখান থেকে এসে সেটা উল্টো দিকে এটা এখান থেকেই ধরো পুরো রাইট করো রাইট কি করো একই হবে ওকে so this is the lateral one and this is the medial one okay বুঝেছো so again I am repeating the lateral one is like this. The lateral one, the area is lateral. The pitching is that is medial. The one which is in front. Okay, this is the lateral one. And medial one is like this. Okay. Take into account. By this, the examiner can assess whether you know about the lateral condyle or the medial condyle. Because if there is a lesion, or if you do not know which one is lateral or medial, you being a radiologist, you will give a report that will mislead others. Okay. So this one is lateral, this one is medial. So if there is a suppose there is a osteogenic tumor, sarcoma or anything in the lower end of the femur. Okay, so here you can sometimes you can fail to give a proper report. And in front we can see the patella, we can see the ligamentum patelli. Sometimes it is ossified. You can see this is ligamentum patelli. And here it is this is the tibia. So this is the tibial tuberosity. And this is the fibula. This is the head of the fibula neck, and this is the styloid process. You can see the styloid process. It is superimposed by this upper edge of the tibial condyle. Okay, so you can see the projection. So this is the
stylar process. And this is the neck of the fibula. At the neck of the fibula, which nerve? We can find a nerve and it divides common peroneal nerve divides into superficial and deep peroneal nerve. ফুটবলারদের যদি ওইখানটা ফুটবলাররা কিন্তু তোমার থেকে আমার থেকে বেশি আলাদা হয়ে যায় কেন জানো ওরা এসে ওখানে বুক দিয়ে ওইখানটাতেই মারতে footballers try to hit over this region because they know this is a very vital area. This is the neck of the fibula. In the neck of the fibula, there is a nerve. There is the common peroneal nerve which divides into superficial and deep peroneal nerve. So what will happen? There will be foot drop absolutely. You cannot play football at all. বুঝেছো মারাদোনারও মুক্ত ছিল ওইখানে মারা যারা ফুটবলার থাকবে তারা এখানেই মারবে তো দে আর ভেরি গুড দে নো অ্যাবাউট দ্য অ্যানাটমি অফ দিস এরিয়া অফ দ্য লেগ ওকে so this is the area where we can find the common peroneal nerve ভালো লাগছে না and other things are said this is the cortical bone this is the shadow of the cortical bone and we can see the shadow of the medulla okay ঠিক আছে and these are the soft tissue shadows আচ্ছা অ্যাঙ্কেলের তো নেই অ্যাঙ্কেলটা দেখাতে বলো 4 days. I will try to reduce it to the minimum, but still it will take. So this name of the chapter is spinal cord. I hope you have all attended lectures on spinal cord in your anatomy classes. Spinal cord, you have attended many lectures, demonstrations, tutorials, SGD, LGD, BSGD, etc., etc. in your anatomy classes. Dr. Sapul sir and Santanu sir, etc., etc. So you all know spinal cord very well, I think, at least better than me. But I will give you a very well-known diagram. Please practice this diagram several times at home, not only today, but many days, so that it becomes, so you become very much adept in drawing this diagram. And this is the cross section of spinal cord. As you all by now already know that I am a very poor artist, even then I have to do some drawing. So this is better. So I can start from here. This is the anterior, this is posterior or dorsal side. The posterior or the dorsal. Now, so this has the, if you look at the, you cut the spinal cord this way, make a transverse,
horizontal section of the spinal cord and looking from above. Spinal cord is like this, cut here, looking from above. You will find that there is a grey matter and a white matter. The central canal. This is the grey matter. This is the central canal. That is the posterior side. This is the posterior horn, anterior horn, the lateral horn. So now on the left side, we will draw the ascending tracts, where stimuli move from spinal cord upwards. Is it making sense? Stimuli move from spinal cord upwards. Now this is the posterior side, back side, is the spinal cord. I will write 1, 2. This is a white matter. 1, 2. What is 1? This fasciculus gracilis. Fasciculus gracilis. And the latter one is fasciculus cuneatus. So one is fasciculus. Unless you know the positioning, so when I talk it will be difficult for you to understand. So at the beginning I am telling you the positions of different tracts, both going upwards, ascending tracts, and going downwards, the descending tracts. The left side I am drawing the ascending tracts. Fasciculus gracilis
In older days, we used to call it tract of Gall. Nowadays, this is not used, but still, these are the persons fasciculus gracilis medially and fasciculus cuneatus laterally. Also called in older days tract of Budak. When I was a first year physiology student in 1970-71, our teacher used to come and teach us tract of Gall and tract of Budak. Books also said like that, tract of Gall and tract of Budak. Then slowly the books changed, teachers also changed. We started calling it fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus. Same thing, different names. Gray's Anatomy also same. What edition you are reading now? We used to study 34th edition of Gray's Anatomy. Fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus. So this is a white matter. Okay, fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus. Then comes number 3, dorsal spinocerebellar tract. This is number 3, dorsal spinocerebellar tract. If there is a dorsal spinocerebellar tract, so logically there must be one ventral spinocerebellar tract. Ventral means anterior, so it is like this. Ventral spinocerebellar tract, that is number 4. There is a small tract here. It's definitely very much in the anterior aspect. So it is anterior spinothalamic tract, number 5.
spinothalamic. As the name implies, you can easily understand that dorsal spinocerebellar tract goes from the spinal cord to the cerebellum. Ventral spinocerebellar tract, same thing, spinal cord to cerebellum. Anterior spinothalamic tract, spinal cord to thalamus. And that is 1/6. A little this side. Six. Number 6 is this one, the lateral 6. Lateral, it is on the lateral side, so it is anterior spinothalamic tract, this is lateral spinothalamic tract. This tract, fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus together, that means the tract of Gaul and tract of Buddha, these two, 1 and 2, together you can call them posterior spinothalamic tract. This is the lateral spinothalamic tract, this is the anterior spinothalamic tract. Very simple, only 6 ascending tracts, you have to remember. Fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, medial fasciculus gracilis, lateral fasciculus cuneatus. Then dorsal spinocerebellar tract, ventral spinocerebellar tract. Dorsal spinocerebellar tract, ventral spinocerebellar tract. Number 5 is anterior spinothalamic tract. Number 6, lateral spinothalamic tract. Only 6 ascending tracts. Please remember, whole life you will have to remember it. Now what is the function of each tract? All the spinothalamic tracts carry sensation. Whether it is the posterior spinothalamic tract or the lateral spinothalamic tract or the anterior spinothalamic tract. Three classified or bundled white matter. Anterior, lateral, posterior. We don't call it posterior because it has 2 bundles. The medial one is called the fasciculus gracilis and the lateral one is called the fasciculus cuneatus. Now posterior spinothalamic tract, fasciculus gracilis and fasciculus cuneatus, they carry only the very intricate sensations. Intricate sensations means not very crude but very delicate sensations, like say fine touch, pressure, vibration. Fine touch, pressure, vibration, very delicate sensations. Take a piece of cotton wool, touch it. This is a kind of fine touch. Lightly touch it.
Can the patient, can the subject understand? You are touching the cotton wool. If it is yes, his fine touch is normal. If there is a lesion in the tract of gall or tract of Budak, he cannot feel it. So, these fine touch sensations are lost if there is a lesion in the posterior aspect of the spinal cord. What is lateral spinothalamic tract? It also carries ascending sensations, the crude sensations. Most importantly, temperature and pain. Temperature and pain is carried by the lateral spinothalamic tract. What about the anterior spinothalamic tract? Number 5, anterior spinothalamic tract. This carries in between very crude and very delicate, that is usually crude touch. Okay. So, if it is fine touch, if it is pressure, if it is vibration sensation, and there is another sensation, this is called stereognosis. Stereognosis. This is not a simple sensation, this is a complex sensation. You feel the touch, fine touch, crude touch, temperature, consistency, how hard or how soft it is. Is it liquid or solid? So you close your eyes and this is given in your hand. It is, shape is somewhat like a rectangular parallelepiped cuboid. One side is soft, another side is hard. Length about 6 inches. Breadth is not that much. Thickness is not that much. It is possibly a duster. So this is stereognosis. So this is also carried by the posterior, that means gracilis and cuneatus. But it needs various sensations and you corroborate in the brain. The most important part of stereognosis is in the brain. But spinal cord and nerves, you cannot leave them out also. They also have to play their part. After that, the corroboration by the brain. Then only you can say this is a duster, this is a microphone, this is a table or something like that, this is a pen, etc., etc. Without seeing. If you see immediately, you will say it is a pen. But by feeling, if you can understand, then we call it stereognosis. Spinocerebellar tract, they carry sensations of position and posture. Is it here or here or here or here? So, position of the palm, stretched laterally, up, down, front, back, etc. So, this is through the spinocerebellar tract. So, spinocerebellar tract is very important to keep your balance, posture and equilibrium. Your balance, your posture and your equilibrium, all these things are maintained. Important part is spinocerebellar tract. It gives the afferent sensation, the sensory aspect, motor aspect by the motor nerves or descending fibers. So remember this, very not many, only 6.
fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus. Both make the posterior spinothalamic tract. Lateral spinothalamic tract, anterior spinothalamic tract. Lateral spinothalamic tract, anterior spinothalamic tract, posterior spinothalamic tract, divided into fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus. Anterior spinocerebral or ventral spinocerebellar and dorsal spinocerebellar. Over. Now we come to the descending fibers, those who carry sensations from the brain, from above to the spinal cord. These are motor fibers or descending fibers or fibers coming from above downwards. So we start from 7. Seven, 8, see the ascending tract with the nomenclature, we start from spino. Spino means starting from spinal. And descending tracts, the nomenclature, we end with spinal. Rubrospinal, from rubronucleus, that means red nucleus. You will either you have learned in anatomy or you will learn a little later what is red nucleus. From red nucleus to the spinal cord, these are all rubrospinal tract and lateral corticospinal tract. So 7 and 8, these are all, now we have come to descending fibers. All right sided, we have drawn the descending. Actually ascending on both sides, descending also on both sides. But for clarification, but better clarification, and so that it does not get jumbled up. So on the left side only, I have drawn the ascending tracts, and on the right side only, I have drawn the descending tracts. 8, 10, 9, 10, 11. Nine is medial vestibulospinal tract. No, we have drawn that 9. Medial reticulospinal tract. If there is a medial reticulospinal tract, there must be a
lateral reticulospinal tract. I better call it 10, not this. So 9 is medial reticulospinal tract. 10, this one is lateral reticulospinal tract. From the reticular nuclei, present throughout the brain stem, nerve fibers are coming downward, descending to the spinal cord. So medial reticulospinal tract and lateral reticulospinal tract. This is, I call it 11, and this I call 12. 11 is medial vestibulospinal tract. And 12 is, this is the 12. This is lateral vestibulospinal tract. Lateral vestibulospinal tract. So one medial vestibulospinal tract, one lateral vestibulospinal tract. This is 13. Is again some medial, yes. This is medial, this is anterior corticospinal tract. This is anterior corticospinal tract, and this you remember, lateral corticospinal tract. Anterior corticospinal tract, lateral corticospinal tract. That means they are coming from the cerebral cortex to the spinal cord. Descending fibers coming from the cerebral cortex to the spinal cord. Rubrospinal from the red nucleus, reticular spinal from the reticular nuclei in the brainstem, vestibulospinal from the vestibular nucleus in the cerebellum, corticospinal, anterior and lateral, both coming from the cerebral cortex. There is another known as tectospinal. Tectospinal from the tectal nucleus to the brainstem, to the spinal cord. There is another small nuclei here, that is olivospinal. Number 15 is olivospinal, from the olivary nucleus. From the olive or the olivary nucleus, it comes to spinal cord. So these are ascending and descending tracts. Ascending tracts, as I already said, gracilis cuneatus posterior, lateral spinothalamic tract, anterior spinothalamic tract. So let us recapitulate. Posterior spinothalamic tract, two parts. What are those two? No one is listening. Posterior spinothalamic tract, two parts. Yes,
You? Posterior spinal thalamic tract. Look at the posterior aspect. The upper part is the posterior, lower is the anterior. Yes. Cuneator, fascicular gracilis and fascicular cuneator. I told that in the older days we used to call them tract of Gall, Budak, B-U-R-D-S-A, tract of Budak. So what are their functions? Tract of Gall and tract of Budak, fasciculus gracilis and fasciculus cuneator. What are their functions? Anybody? Gallbladder, remember. That's enough. Gall is Gall and bladder is Budak. What are the functions? Functions are very important. It carries all these fibers carry the delicate sensation, very fine touch sensation, not crude touch sensation, and vibration sensation, pressure sensation. These are all carried by the fasciculus gracilis and fasciculus cuneator. So fasciculus gracilis, fasciculus cuneator present on the posterior aspect of the spinal cord. They carry very delicate sensations like fine touch. হালকা তুলো দিয়ে হাতের উপর বোলালাম, কিছু বোলাচ্ছে, কিছু হাতে কিছু লাগছে, সাবজেক্ট যদি বলে হ্যাঁ হালকা তুলো একটা লাগছে, তাহলে ওর fasciculus gracilis, fasciculus cuneator ঠিকঠাক আছে। Yes. হ্যাঁ, একটা ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, একটা অ্যান্টিরিয়র স্পাইনোথ্যালামিক ল্যাটারাল সেরিবেলার, স্পাইনোসেরিবেলার, ইয়েস, স্পাইনোথ্যালামিক, যেটা সামনের দিকে নিচের দিকে, দ্যাট ইজ ভেন্ট্রাল স্পাইনোসেরিবেলার ট্র্যাক্ট। যেটা ওপরের দিকে সেটা হচ্ছে ডরসাল স্পাইনোসেরিবেলার। কেন ডরসাল? না ওটা পেছন দিকে, ডরসাল সাইডে। এই ছবিটা দেখে গুলিয়ে যেও না, এইটা কিন্তু ভেন্ট্রাল, যার জন্য আমি এ লিখে রেখেছি। এইটা হচ্ছে ডরসাল, পি লিখেছি, পস্টিরিয়ার। এ মানে অ্যান্টিরিয়ার বা ভেন্ট্রাল। তো ভেন্ট্রাল স্পাইনোসেরিবেলার ট্র্যাক্ট, ডরসাল স্পাইনোসেরিবেলার ট্র্যাক্ট। এটা ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, অ্যান্টিরিয়ার স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। এবার দেখি এই গ্রুপের কাছে যাই। ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, ওটার কাজ কি বলো? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট? এই যে বাঁ দিকে এঁকেছে, এই যে মাঝখানটা একটুখানি, দিস ইজ ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, দিস ইজ অ্যান্টিরিয়ার স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। তাহলে বলো, আবার তোমাদের কাছে যাই। একটা হচ্ছে পেইন, আরেকটা হচ্ছে টেম্পারেচার। জলের গ্লাসে হাত দিলে গরম, ওরে বাবা। বরফে হাত দিলে ঠান্ডা, ওরে বাবা, হাত সরিয়ে নিলে। তাহলে যে অতিরিক্ত ঠান্ডা, অতিরিক্ত গরম, এটা হচ্ছে টেম্পারেচার সেন্সেশন। আর পেন তো সবাই জানে কাকে বলে। পেন একটা পিন ফুটিয়ে দিলেই বুঝবে পেন কাকে বলে, আর ঠ্যাঙালেও বুঝবে, লাঠি নিয়ে যদি ঠ্যাঙানো যায়। তাহলে পেন অ্যান্ড এই যে ক্রুডেস্ট সেন্সেশন, কিছুতেই যদি কাজ না হয় তখন কি? প্রহার এনো ধনঞ্জয় বলে। কেন? প্রহারটা তো সব থেকে ক্রুড, যার বুদ্ধিতে কিছুতেই কোনো স্থূল সূক্ষ্ম জিনিস ঢোকে না, তখন তাকে পেটাও। পেন সেন্সেশনটা সবাই বোঝে, পেটালে সবাই বোঝে। এই জন্য অনেক টিচারকে পেটায় স্টুডেন্টদের ধরে। যাই হোক, তোমাদের পেটাতে গেলে তোমরাই আমাকে পিটিয়ে দেবে, কারণ আমি ভালো করে না পারি নড়তে, না পারি কাজ করতে। তা যাই হোক, তাহলে পেন সেন্সেশন আর টেম্পারেচার সেন্সেশন, এই দুটো হচ্ছে ক্রুড সেন্সেশন।
এইগুলো যায় ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, আর অ্যান্টিরিয়ার মাঝামাঝি। টাচ সেন্সেশন, ক্রুড টাচ, ফাইন টাচ, এইসব হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। ফ্যাসিকুলাস গ্রাসিলিস কিউনিয়েটাস হচ্ছে খুব সূক্ষ্ম সেন্সেশন, ভেরি ফাইন টাচ, ভাইব্রেশন, আর কি প্রেশার, জয়েন্ট সেন্সেশন, জয়েন্টের ভেতর থেকে যে সেন্সেশন, হাতটা ফ্লেক্স আছে না এক্সটেন্ডেড আছে। আমি নিউরোলজিস্টের কাছে দেখাতে গিয়েছিলাম, আর চোখ বুঝুন, চোখ বুঝেছি, বুড়া পায়ের বুড়ো আঙুলটা নিচের দিকে নামিয়ে বলছে, বলুন বুড়ো আঙুলটা নিচের দিকে নামিয়েছি না উপর দিকে উঠিয়েছি না একই জায়গায় আছে, বলতে পারছি না ঠিক মতো। বলে আপনার জয়েন্ট সেন্সেশনটা নষ্ট হয়ে গেছে, যার জন্য আমার হাঁটা চলা দেখেছে অসুবিধা হয়, গ্রস নিউরোপ্যাথি। আমি হচ্ছে সব জাজ্জল্যমান উদাহরণ, কোন বই খুঁজতে হবে না, যেখানে জয়েন্ট সেন্সেশন, ওই যে সূক্ষ্ম সেন্সেশন, ওগুলো ফ্যাসিকুলার গ্রাসিলিস অ্যান্ড ফ্যাসিকুলার কিউনিয়েটাস তার মধ্যে দিয়ে যায়। অ্যান্টিরিয়ার স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, টাচ সেন্সেশন, ক্রুড টাচ। ল্যাটেরাল হচ্ছে পেইন, টেম্পারেচার, মেন যত ক্রুড জিনিস হচ্ছে। ঠিক আছে, समझा? समझे कि नहीं समझे? ঠিক समझे তো? তাহলে হয়ে গেল। আর এইদিকে হচ্ছে রুব্রোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, মিডিয়াল রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, অ্যান্টিরিয়ার কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট আর ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। এটা হচ্ছে ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, সামনের দিকে অ্যান্টিরিয়ার কর্টিকোস্পাইনাল। কর্টিকোস্পাইনাল মানে ফ্রম দ্য কর্টেক্স থেকে ডিসেন্ডিং ফাইবার স্পাইনাল কর্ডে আসছে। এর পরের দিন আমি পড়াবোটা একটা অহংকারের কথা, মানে আমরা একসঙ্গে পড়বো হচ্ছে এই, এটা কি গ্রে ম্যাটার, মাথার গ্রে ম্যাটার না, স্পাইনাল কর্ডের গ্রে ম্যাটার অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড। রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট কটা আছে? দুটো, মিডিয়াল রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, ল্যাটারাল স্পেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। ভেস্টিবুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট দুটো, মিডিয়াল ভেস্টিবুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, ল্যাটারাল ভেস্টিবুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট দুটো, ল্যাটারাল রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, মিডিয়াল রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। তাহলে দুটো দুটো করে 3 দুগুণে 6। আর আছে রুব্রোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, টেকটোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, অলিভোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। এই তিনটে একটা করে, তাহলে 6 আর 3 9। তাহলে 9টা ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট আছে, 6টা অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট আছে, তাই তো? আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। 9টা ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট ডান দিকে, 9টা কি করে হলো না, দুটো রেটিকুলোস্পাইনাল, দুটো ভেস্টিবুলোস্পাইনাল আর দুটো কর্টিকোস্পাইনাল। দুটো রেটিকুলোস্পাইনাল কি কি? মিডিয়াল ল্যাটারাল। দুটো ভেস্টিবুলোস্পাইনাল কি কি? মিডিয়াল ল্যাটারাল। দুটো কর্টিকোস্পাইনাল কি কি? অ্যান্টিরিয়ার ল্যাটারাল, মিডিয়াল ল্যাটারাল না, অ্যান্টিরিয়ার ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল। তাহলে 3 দুগুণে 6। একটা রুব্রোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, রেড নিউক্লিয়াস থেকে আসছে, একটা টেকটোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, টেকটাল নিউক্লিয়াস থেকে আসছে, একটা অলিভোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, যেটা অলিভারি নিউক্লিয়াস থেকে আসছে। ব্যাস 9 6 15।